Perhaps the most simplistic idea of a guru is that a guru is a guide. To further understand this and make it more elaborate, if you imagine that despite being surrounded by hundreds of books, we can still be illiterate without a teacher. Despite being surrounded by hundreds of medicines, we can still be unhealthy without a doctor. And despite being surrounded by hundreds of people, you and I can still be lonely without someone to love. So the guru is not an idea. Guru is a living person whom we can talk to, converse, seek guidance, discuss, even express our innermost emotions. Call him a teacher, call him the enlightened one, call him an expert, a consultant, a tutor, a master, or coach. All in all, Guru is more than just a guide. The Guru is more than just a guide, the Guru is the way. स्वामी नारायण अक्षरधाम को, स्वामी नारायण अक्षरधाम को वंदना 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 वंदना। And so the question we must constantly ask ourselves is, do we know what we value? Do we truly know that these are the right values? And finally, do we live our lives according to these values? We're extremely fortunate today, and at this grand Samayo, at this grand festival of inspiration, to have a guide. Because what that orbiter didn't have was, while it had been programmed with a set of incorrect values, while it had a small misalignment, it didn't have a guide along the way in the way that we do. That orbiter was worth merely $200 million, meaningless against the value of our lives, of our souls, and our destiny, of our moksha. And our guide, our guru, can serve as a way for us to ground ourselves in understanding what we value, the satsang values, the things that matter most in the long span of our lives. Can help be someone who helps correct us constantly when our values are misaligned or incorrect, and ultimately can ensure that we end up exactly where it is we want to go. Because as we shape our destiny, the recognition is we need someone with us who can ensure not only that we have the right values, but they are guiding us towards exactly the right destiny. सर सर अक्षरधाम की गंगा, स्वामी नारायण वास अभंगा। सर सर अक्षरधाम की गंगा, स्वामी नारायण वास अभंगा। Today, what you guys have done here, it is not only remarkable, it is historic. It is historic because what you have built here is way beyond dreams of a lot of people. This is single pieces of craftsmanship which talk about our deities, which talk about our culture, which talk about our Vedas. It's nowhere to be found. What does your Vedas say? Peace. The peace is what's inside here. पूर्व से पश्चिम बहत उमंगा, जन जन को रंगत निज रंगा। संकल्पित गुरु प्रमुख सुसंता, लोकार्पित गुरुवर्य महंता। जय जय धर्म
अक्षरधाम को करे वंदना, अक्षरधाम को करे वंदना। આપણને અહીં આગળ જે સ્વયંસેવકો સેવા કરી રહ્યા છે એ જોઈને આપણું હૃદય એકદમ દ્રવી જાય છે. અને એની પાછળ આપણે જોઈએ સેવાની પાછળ એક જ વાત કે ગુરુની આજ્ઞા. અને આજ્ઞા તો હોય પણ આજ્ઞામાં શ્રદ્ધા, આ બહુ મોટી વસ્તુ છે. શ્રદ્ધા હોય તો જ આજ્ઞાનું પાલન થાય. શ્રદ્ધાએ સહિત જે આજ્ઞાનું પાલન કરવું, શ્રદ્ધાએ સહિત જે ભક્તિ કરવી એ બહુ મોટી પ્રાપ્તિ છે. અને એનાથી જ આપણા જીવનની અંદર આપણી ઉર્ધ્વગતિ થતી હોય છે. તો ખાસ તો વિશેષ આ પ્રસંગે આપણે એટલું જ યાદ કરીએ કે આવી રીતે અહીંયા આગળ આ ભગવાનનો પ્રતાપ છે, ગુરુનો પ્રતાપ, ગુરુનું જે બળ, ગુરુની શક્તિ, ગુરુની આજ્ઞા પાલનનું જે એક જેને કહીએ કે તાન, એને કરીને આ વસ્તુ બને છે. શ્રદ્ધા બહુ મોટી વસ્તુ છે. કારણ કે શ્રદ્ધા હોય તો માણસ જે ધારે કરી શકે, અને શ્રદ્ધા ન હોય તો જીવનમાં કાંઈ ન થાય. તો આપણા જીવનની અંદર શ્રદ્ધાનું જે એક સ્થાપન કરવું, જીવનની અંદર શ્રદ્ધાનું જે આરોપણ કરવું એ બહુ મોટી સેવા છે. અને એ આપણા ગુરુ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને મહંત સ્વામી મહારાજે આપણે માટે કરી. અને આપ સૌએ જે સેવા કરી એનું તો કોઈ મૂલ્ય જ નથી, અમૂલ્ય. એનું કોઈ વર્ણન કરી શકે નહીં, અવર્ણનીય. અને એક ચમત્કારિક ઘટના આપણને લાગે કે આ રીતે નાના મોટા ભાઈ બધા રાત દિવસ સેવા કરે, ઉત્સાહથી સેવા કરે, કોઈ થાક નહીં, કોઈ આળસ નહીં, કોઈ કંટાળો નહીં. અને નિત્ય નવીન શ્રદ્ધા, નિત્ય નવીન ઉત્સાહ, એ જે આપણે અહીંયા આગળ બધાએ કરી બતાવ્યું. હજુ આપણે થોડા દિવસ બાકી છે, કામ ચાલે છે. अक्षरधाम को करे वंदना, अक्षरधाम को करे वंदना। Pramukh Swami Maharaj and currently His Holiness Mahant Swami Maharaj, our gurus, they have continually guided thousands and thousands of people through letters, conversations, through telephone conversations, simply by meeting and reaching out through the thick and thin of life. We are all witnessed, we have experienced, whether it's education, whether it's business, whether it's family issue, whether it's our own personal problems, the warmth of a guru has the power to guide.
અગર ડગર થઈ ગયું, આગું પાછું થઈ ગયું, પણ તો અમને આનંદ આનંદ રહે. Jai Swaminarayan, Swagatam, and a warm and heartfelt welcome to each one of you to the Festival of Inspirations. As we walk across this complex, we experience a beautiful mix of culture, traditions, art, music, and timeless rituals. This celebration, it holds a deep meaning. You know, much like the celebrations did during Bhagwan Swaminarayan's time. See, back then, festivals were more than just gatherings. They were powerful events that brought communities closer, empowering personal and collective growth. And so, we gather here today on this campus with that same spirit. The Festival of Inspiration seeks to nurture virtues within each one of us, paving the way for self-improvement and harmony. Thus, let's unite, hand in hand, with open hearts and open minds as we start on this uplifting journey together. Let us begin our assembly with a truly special Stuti and Dun presented by the talented Sanskruti Symphony. The Sanskruti Symphony is composed of a diverse group of some 60 individuals spanning different ages, backgrounds, and musical talents. So without further delay, let us extend a warm welcome to the Sanskruti Symphony.
के भीतर दिव्य भक्ति की ज्योत जगाई, सदाचार और जन सेवा की जीवन शिक्षा हमने पाई, अक्षरधाम महोत्सवम पावनम है यहाँ सबन का अभिवादनम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, 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 मातरम। अक्षरधाम में अभिनव दर्शन, भारतवर्ष विशाल का, आरोगी संस्कृति जीवित मुखरित मौन त्रिकाल का, युग युग का इतिहास सहेजे, युग युग का इतिहास सहेजे, सच्चिद आनंददायकम वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम, अक्षरधाम सनातनम, अक्षरधाम सनातनम। अक्षरधाम, अक्षरधाम सबसे प्यारा अक्षरधाम, अक्षरधाम, अक्षरधाम सबसे प्यारा अक्षरधाम। प्रेरित प्रमुख स्वामी जी के द्वारा अक्षरधाम, प्रेरित प्रमुख स्वामी जी के द्वारा अक्षरधाम, निर्मित महंत स्वामी जी के द्वारा अक्षरधाम, निर्मित महंत स्वामी जी के द्वारा अक्षरधाम। ये हमारा अक्षरधाम, ये तुम्हारा अक्षरधाम, ये हमारा अक्षरधाम, ये तुम्हारा अक्षरधाम। हो जीवन रचना धारा है, सकल विश्व में न्यारा है, वैदिक मूल्य उजागर है, परम शांति का सागर है। महंत स्वामी जी ने अमेरिका में, महंत स्वामी जी ने अमेरिका में आज किया लोकार्पणम, वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम, अक्षरधाम सनातनम, अक्षरधाम सनातनम। वंदे भारत मातरम, अक्षरधाम सनातनम, सुखदम शुभदम, वरदम यशदम। वंदे भारत मातरम, अक्षरधाम सनातनम, वंदे भारत मातरम, अक्षरधाम सनातनम।
ma ga pa re sa ni re ga ga re ma ga pa ma ga re sa. अक्षरधाम महोत्सवनी जय अक्षरधाम महोत्सवनी जय अक्षरधाम महोत्सवनी जय. From our first breath to our last, we busy ourselves with all kinds of endeavors. As our journey of life unfolds, do we emerge as a hero or a spectator watching it fly by? What is the measure of a fulfilling existence? Wealth, talent, education, fame, power. All these have their place, but they alone do not capture life's essence. What truly defines our worth? Virtues. It is the virtues we imbibe that will write our legacy. Behold, Swami Narayan Akshardham, an inspirer of such virtues. Within its hallowed grounds, witness a celebration of virtues. A celebration of inspiration. Come, be a part of this monumental occasion. The Festival of Inspirations awaits. In the late 1970s, Dr. Spencer Johnson and his wife together created a fascinating series of children's books called The Value Tales. Each book tells the story of a simplified version of a story of someone from the past, using their life as an example to illustrate the importance of a specific virtue. So for instance, the value of patience. That book describes the story of the Wright brothers and how they were relentless and they persevered through countless failures before they finally succeeded in flying the airplane. The book, The Value of Courage, describes the story of the great Jackie Robinson, the first ever African-American Major League Baseball player, and how he used his courage to overcome adversity and racism and discrimination throughout his entire career. You see, this concept was actually kind of genius. If you think about it, children love stories, and by connecting a value to a story, the authors were able to educate both the minds and the hearts of countless young readers. The Value Tales were a smashing success and proved to be a tremendous resource for many children throughout their early formidable years. But what if I told you that if we teach our children just one value, that this virtue could then serve as the master key that opens and unlocks the door to all other values. Imagine that. Imagine if there was a single habit, when perfected, could serve as the master key
that opens the door to a wholesome and virtuous life for both ourselves and our children. In Bhagwan Swaminarayan's time, it was common practice for the sadhus to sit in rows during their meals. And they would patiently wait for all of the food to be served before they began to eat together. On one such afternoon in Garada, a sadhu, Nirmalananda Swami, he arrived a bit late from his travels. And when he arrived, he realized that all of the food had already been distributed. So seeing this, Bhagwan Swaminarayan basically told him to go trick-or-treating. He said to him, "Go to each sadhu and ask them for one item from their bowl." And so Nirmalananda Swami obliged, and he went to each sadhu. And to his surprise, all of the sadhus gave them one item, but they gave him their best item. Seeing this, Bhagwan Swaminarayan, he stood between the two rows, and he held up his bowl. And he said, "Look, Nirmalananda Swami humbly bowed before each of you. And as a result, his bowl is full, it's overflowing with the best items. Likewise, in our lives, if we make it a point to shed our ego first, and then to collect just one virtue from others, then our life too will be filled with virtues." And in that moment, Bhagwan Swaminarayan revealed perhaps the greatest and the most effective and perhaps the most practical method of character development. You see, his message reminds us that goodness is all around us. It's within you, within the person next to you, within everyone around you. It's up to us. The onus is on us to then pick that virtue from everybody. This reminds me, actually, the problem though is that our mindset is often negative. We tend to overlook the good, and we tend to focus on the bad. It's almost as if we're wired to focus on the small black dot that's on the otherwise massive, large, white screen. And so I was guilty of this back in November 24th of 2011. I'll never forget what happened on that day. Mahansai Maharaj was actually residing in Dallas, Texas. And a good friend of mine, Shashi Upadhyay, was giving a report in Gujarati on how the local media covers our Mandir events. And so being born and raised in America, Gujarati was a second language for Shashi. And he was a good friend of mine. So I was standing there in the corner the whole time thinking, Shashi should just speak in English. All of these negative thoughts were flowing in my mind. And of course, once the reporting concluded, Mahan Swami, who very seldom had anything to say, he actually asked for the mic. And he said that 10 years ago, I remember when Shashi was traveling with me, how difficult it was for him to speak in Gujarati. But between then and now, he has made tremendous progress, and his efforts are commendable. In that moment, I immediately realized my mistake, that Mahan Swami was actually teaching me a valuable lesson, that I needed to change my perspective, that if I like Shashi, and if I acknowledge his efforts, then I too can be genuine in learning a new skill or a new language. My son Keshav, who's seated here today, he has a natural love for the stories from our Hindu scriptures, the Mahabharata, the Ramayana, the Gita, Bhagwan Swaminarayan's life, our Guru's lives. And as a result, he's constantly asking me to tell him the stories. Trust me, it's never ending. But rather than becoming impatient with his endless requests, maybe I can learn from him too. And I can also pay closer attention to the Katha at the Mandir on Sundays, if not for any other reason than to tell him all about it on the drive home from Mandir. Likewise, I can learn to read more books and learn to laugh and giggle more, just like my sweet daughter, Shanti. I can learn to be selfless, and I can learn to put the needs of others ahead of my own, from both my wife and my mom. I can learn to be more responsible like my brother, more caring like my dad and my sister, more flexible like my wife's parents, and so on and so forth. I guess what I'm trying to say is, every single relationship in our life represents an opportunity to imbibe a set of virtues. And not just any virtues, but their virtues. You see, character development is not just about taking a long, hard look in the mirror. It can easily occur and naturally occur
if we learn to see the good in others, and if we learn to imbibe their virtues. Param Puja Pramukh Sai Maharaj would often say that even a person that has 99 flaws, even that person has at least one virtue. So it's up to us. We have to look through the bush full of thorns in order to pluck that one beautiful rose. This reminds me of a story of a real-life incident from the life of Yogiji Maharaj. Once he was traveling by train along with a group of sadhus and devotees. And at the time, a group of teenagers had actually boarded the plane. And Yogiji Maharaj, after delivering a short katha, began to sing kirtans in his unique, enthusiastic style. And soon enough, one of those youths who were playing cards, the teenagers that had boarded, they all began playing cards. And one of those youths looked at Yogiji Maharaj and rudely said to him, "Hey, Sadhu Maharaj, stop your singing. Can't you tell it's disturbing us?" And Yogiji Maharaj instantly obliged. And instead, he began to do Mara. Meanwhile, those youths were so consumed in playing cards that they actually missed their stop and eventually had to get off at the next station. And so they were all upset. And one of the sadhus, seeing this, he casually remarked that they didn't allow us to sing kirtans, so they kind of got what they deserved. Hearing this, Yogiji Maharaj immediately corrected him. He told him that, "Guru, we shouldn't say that. In fact, we should learn from their example." He said that just as they were engrossed in playing cards, we should also likewise immerse ourselves in the worship of God. You see, for our gurus, this concept, this idea of seeing the good in others is all but natural. It's instinctive, but for us, it requires tremendous effort and a well-trained eye. But above all, it requires practice. And so on this day, it is my prayer that we all learn to see the good in our families, in our communities, and in society at large. After all, the whole world is our family. And at the end of the day, as Puja Dr. Swami says, there is no greater way to serve the world than by developing a spotless character. And as we learn from Bhagavan Swaminarayan's message today, there is no greater way to build your character than by seeing and imbibing the virtues of others. Thank you. ઋગ્વેદના સમયથી હિન્દુઓએ વૈશ્વિક વિશાળતાને પ્રબોધી છે. રાગ દેશ સહિતના સુંદર વિશ્વની વિભાવના, દરેક દિશાઓમાંથી અમને શુભ વિચારો પ્રાપ્ત થાઓ જેવા મંત્રો મળે છે. ઉપનિષદ કહે છે કે ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ, દરેકમાં ભગવાનનું દિવ્ય અસ્તિત્વ છે. આ આધ્યાત્મિક એકતા આપણને સમસ્ત બ્રહ્માંડ સાથે જોડે છે. વેદો કહે છે કે અમૃતસ્ય પુત્રાહ વયમ, આપણે બધા પરમાત્માના પુત્રો છીએ. ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહે છે કે આપણે સૌ આત્મા છીએ, નાત જાત દેશથી પર છીએ. અને અમારા ગુરુ યોગીજી મહારાજ પણ કહેતા કે મારું એ સારું નહીં પણ સારું એ મારું. બીજી એમની એક બીજી ભાવના પણ એ ગુરુની હતી કે ભગવાન સર્વનું ભલું કરો. એમાં કોઈ નાત જાત ભેદ નહીં, દરેક ધર્મના કોઈ પણ મનુષ્યનું સારું થાય, ભલું થાય એ હંમેશા ઈચ્છતા, અને એ રીતે પોતે એમના વર્તનમાં પણ અમને જોવા મળ્યું છે.
Tonight, we're here to remind ourselves that no matter where we come from, what our beliefs are, or what our backgrounds are, we all share a common bond as humans. The importance of seeing each other as our own cannot be overstated, given the fact that each and every single person is deserving of respect, dignity, compassion, and equal opportunity. Our Shastras teach us Vasudhaiva, Kutumbakam, meaning that the world is one family. As we explore this theme, let us all reflect on how we can create a world where no one is left behind, where compassion, where harmony, where caring about each other unites us all. To understand this theme further, to embrace this idea, I'd like to now call upon Pujya Aksharvatsal Swami. वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वन्दे प्रागजिभक्तमेव मनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वन्दे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वन्दे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय, श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय, श्री गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय, श्री भगत जी महाराजनी जय, श्री शास्त्री जी महाराजनी जय, श्री योगी जी महाराजनी जय, श्री प्रमुख स्वामी महाराजनी, श्री महंत स्वामी महाराजनी, श्री अक्षरधाम महोत्सवनी। फेस्टिवल ऑफ इंस्पिरेशन में आज अपना एक सनातन वेल्यूनी आपणे प्रेरणा प्राप्त करी रह्या छीए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने संबोधीने एक अद्भुत सूत्र उच्चारे छे। भगवान श्री कृष्ण कहे छे समत्वम योग उच्यते, एटले के बधामां समदृष्टि राखवी ए योग छे। बीजी दृष्टिए जोईए तो जेने भगवान में योग छे, जेने भगवान साथे अनुसंधान छे, जेने भगवाननो साक्षात्कार छे, जेने आध्यात्मिक मार्ग लीधो छे, एनामां समदृष्टि आवे छे। महान भक्त कवि नरसिंह मेहताए वैष्णवजननी अद्भुत व्याख्या करी छे। एमणे वैष्णवजननी व्याख्या करता जे पद लख्યું वैष्णवजन तो तेने रे कहिए, एमां एक बहुत सुंदर लक्षण एमणे जोड्યું છે साचा आध्यात्मिक व्यक्तिનું, साचा वैष्णवजनનું। वैष्णवजन એટલે કે સાચો આધ્યાત્મિક વ્યક્તિ। તો એ લક્ષણ એમણે ઉમેર્યું છે સમદૃષ્ટિ ને તૃષ્ણા ત્યાગી। બધામાં સમદૃષ્ટિ રાખે એ સાચો આધ્યાત્મિક વ્યક્તિ। આ સમદૃષ્ટિ એટલે બધા પ્રત્યે સમાન ભાવ રાખવો, બધા પ્રત્યે સમાન આદરની ભાવના રાખવી। અને આવી જે સમદૃષ્ટિ રાખવી એ ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાનો એક આધ્યાત્મિક ગુણ છે। ઇટ ઇઝ અ ક્વોલિટી which pleases God. ભગવાન રાજી થાય છે। આ એક એવી ક્વોલિટી છે જે કોઈ પણ માણસે આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આગળ વધવું હોય તો એને એક કેળવવી પડે। ભગવાનને રાજી કરવાના
જે અનેક માર્ગો છે એમાં સત્પુરુષના ગુણ એ પણ ભગવાનને રાજી કરવાનો માર્ગ છે. શ્રીમદ ભાગવતની અંદર ભગવાન જ્યારે પૃથ્વી પર અવતાર ધારણ કરે છે ત્યારે એના જે 39 લક્ષણો કયા છે એમાંનું એક લક્ષણ આ સમદ્રષ્ટિ છે. બધા પ્રત્યે સમ આદરની ભાવના. આ એક બહુ જ મોટી બાબત છે, પરંતુ આ બહુ જ મોટી ચેલેન્જ છે. સમદ્રષ્ટિ કેળવવી કેવી રીતે? કારણ કે આ સૃષ્ટિમાં જ ભેદ છે. આ સૃષ્ટિમાં કેટલા બધા ભેદ છે. સ્ત્રી અને પુરુષના ભેદ છે, ચામડીના રંગના ભેદ છે, સંપત્તિના ભેદ છે, વ્યક્તિની બુદ્ધિમાં પણ ઓછી બુદ્ધિ વધારે બુદ્ધિ એવા ભેદ છે, વ્યક્તિના અભ્યાસમાં કે એની વિદ્વત્તામાં કેટલો બધો ઘણો બધો ભેદ રહેલો છે. આ સૃષ્ટિમાં જ વિવિધતા છે. આ સૃષ્ટિમાં જ અનેક વિધતા છે. એવા સંજોગોમાં આપણે આપણી દ્રષ્ટિમાં સમભાવ કેળવવો, એ કેવી રીતે કેળવવો એ બહુ જ મહત્વનો પ્રશ્ન છે. પરંતુ ભગવાન સ્વામિનારાયણે આપણને આનો એક સરળ ઈલાજ બતાવ્યો છે. આ જે ભેદ છે ભલે સૃષ્ટિમાં છે, પણ એ સૃષ્ટિમાં છે એની સાથે સાથે આપણી બુદ્ધિમાં પણ ભેદભાવ રહેલો છે. આપણી બુદ્ધિમાં જે ભેદભાવ છે એના મૂળમાં છે કે આપણે બધાને શરીરની દ્રષ્ટિથી જોઈએ છીએ. શરીરની દ્રષ્ટિમાંથી બહાર નીકળીને આત્માની દ્રષ્ટિ કેળવીએ તો બધા પ્રત્યે આપોઆપ સમદ્રષ્ટિ કેળવાશે. શરીરની દ્રષ્ટિમાંથી નીકળીને આપણે બધામાં આત્મભાવ કેળવીએ તો કોઈ ઊંચ નીચ નથી, કોઈ નાનું મોટું નથી, બધા જ મહાન છે. સ્વામી વિવેકાનંદજી એક સૂત્ર બોલતા, ઈચ સોલ ઇઝ પોટેન્શિયલી ડિવાઇન. દરેકમાં દિવ્યતા છે. હા, આપણને ભેદભાવ દેખાય છે કારણ કે આપણે માત્ર સ્થૂળ ચક્ષુથી સ્થૂળ દ્રષ્ટિથી બધાને જોવા ટેવાયેલા છીએ, એટલે આપણને ભેદભાવ દેખાય છે. પણ એ ભેદભાવ તો મટે જો આપણી દ્રષ્ટિમાં શરીરનો ભાવ બધા પ્રત્યે છે આપણે ટાળીએ ને બધામાં આત્મભાવ જોઈએ. અને બીજી મહત્વની દ્રષ્ટિ છે કે આપણા મનમાં જે ભેદભાવ છે એનું એક મોટામાં મોટું કારણ છે ઈગો. હું બીજા કરતાં સારો છું, હું બીજા કરતાં મહાન છું, હું બીજા કરતાં ઉચ્ચ કુળમાં જન્મ્યો છું, હું ભાઈ છું કે હું બહેન છું કે હું આ છું કે હું તો એ છું. એ આપણા મનમાં આપણા માટે આપણે જે ધારણા બાંધી રાખેલી છે, that is a root cause of આ ભેદભાવની દ્રષ્ટિ છે. એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણે આપણને બહુ સરળ ઈલાજ આપ્યો છે. અને એ જ સનાતન હિન્દુ ધર્મ, એ જ આપણી વૈદિક પરંપરા શીખવે છે. તમે આપણા સનાતન હિન્દુ ધર્મના ઉપનિષદો ખોલો, તમે સનાતન ધર્મની ભગવદ્ ગીતા ખોલો, તો આપણને એ જોવા મળશે. અને સનાતન હિન્દુ ધર્મમાં એવા અનેક મહાપુરુષો પાક્યા. શ્રી રામાનુજાચાર્યજી, જેના માટે તો સ્ટેચ્યુ ઓફ ઇક્વોલિટી પધરાવવામાં આવી છે, જેમણે ઇક્વોલિટીનો સંદેશો 1200 વર્ષ પહેલા આપ્યો છે. શ્રીમદ આદિ શંકરાચાર્યજી, આપણે ત્યાં એવા એક જમાનામાં ભેદ દ્રષ્ટિ માટે નાના મોટા એવા કુળના ભેદભાવ હતા, પણ આપણે ત્યાં એવા મહાન સંતો જે એ સમયે નીચા કુળના કહેવાતા હતા એમાં પણ પાક્યા. અને એ લોકોએ કુળના ભેદભાવની લોકોની દ્રષ્ટિ તોડી નાખી. જેમ કે મહાત્મા રહીમદાસજી અથવા તો મહાત્મા રવિદાસજી, જેને આપણે રોહિદાસજી પણ કહીએ છીએ. એ જન્મ્યા હતા ભલે ગમે તે કુળમાં, પણ આજે પણ ભારતમાં સૌથી પૂજાતા મહાન સંતોમાં આજે એમનું નામ છે સંત રોહિદાસજી, સંત રવિદાસજી. અને મીરાબાઈ રાજરાણી હતા. મીરાબાઈ એ ઉચ્ચ ક્ષત્રિય હતા, પણ એમણે રોહિદાસને ગુરુ તરીકે સ્વીકાર્યા હતા. જે રોહિદાસ એ જમાનામાં જે નિમ્ન જ્ઞાતિ ગણાતી હતી એમાં જન્મ્યા હતા. તો ગુણથી વ્યક્તિ મહાન બને છે, એ આપણી સનાતન હિન્દુ ધર્મ પરંપરાએ આપણને યુગોથી શીખવ્યું છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે ગામડે ગામડે ફરીને, વ્યક્તિએ વ્યક્તિ ફરીને વારંવાર લોકોના મનમાંથી આ ભેદભાવની દ્રષ્ટિ ભૂસવાનો પ્રયાસ કર્યો.
અને પ્રયાસમાં એમણે જબરજસ્ત સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી હતી. જો કે ભગવાન માટે આવો શબ્દ વાપરો તો યોગ્ય નથી. એમણે સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી હતી, એમને માટે તો આ બધું સહજ હતું. ભગવાન સ્વામિનારાયણ એક મહાન ભગવાનના સાક્ષાત અવતાર તરીકે પૂજાતા હતા, જે પોતે સ્વયં બ્રાહ્મણ કુળમાં પ્રગટ્યા હતા, જે પોતે પ્રકાંડ શાસ્ત્રોના વિદ્વાન હતા, જે પોતે અષ્ટાંગ યોગી હતા, મહાન તપસ્વી હતા, વળી પાછા એક ભગવા કપડાં પણ એક સમયે ધારણ કરેલા એવા એ સંત હતા, દીક્ષા પ્રાપ્ત કરેલા સંત હતા. આ બધા જ ભગવાન સ્વામિનારાયણ માટે વિશેષણો વાપરી શકાય છે. સર્વોપરી અવતારના અવતારી તરીકે એમને લોકો એ સમયે પૂજતા હતા, એમને હયાતીમાં પૂજતા હતા. આ બધું જ હતું. તો પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણ, હા, એમને રાજા મહારાજાઓ પૂજતા હતા. ગાયકવાડ મહારાજા સયાજીરાવ બીજા એ એમના મહેલમાં એમની પધરામણી કરાવતા હતા. ભાવનગરના મહારાજા વજયસિંહજી મહારાજ એ એમના મહેલમાં એમની પધરામણી કરાવતા હતા. અને એવા નાના મોટા અનેક રાજાઓ એમને પોતાના રાજ્ય આપી દીધેલા, ધરમપુરનું રાજ્ય એમને અર્પણ કરી દીધેલું. પરંતુ એમ છતાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ એ સમયે જેમને નિમ્ન કોટીના, નિમ્ન કુળના ગણવામાં આવતા હતા, એવા સંગ્રામભાઈના ઘરે જઈને ભગવાન સ્વામિનારાયણ જમ્યા. એ સમયે છાણીમાં જે હરિજન પરિવારો હતા, છાણીના તેજાભાઈ, એમને ત્યાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ પધાર્યા, એમને ત્યાં જમ્યા. આ કેવી રીતે લોકોના આ બુદ્ધિમાં બેસે? એ જમાનામાં તો અતિશય કપરું હતું. આજે પણ હજુ ઘણી જગ્યાએ લોકોના મનમાંથી ભેદભાવ ભૂસાતા નથી, આટલો જમાનો આગળ વધ્યા પછી પણ. પણ એ જમાનામાં સ્વામિનારાયણ ભગવાન એ પોતે ગયા, પોતાના પરમહંસોને, પોતાના સંતોને પણ આ બધા જ પરિવારોમાં મોકલ્યા. ભગવાન સ્વામિનારાયણે કેટલો લોકોમાં આ ભેદભાવ ટાળી નાખ્યો હતો. એનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ બિશપ હેબર. બિશપ હેબર જેના નજરે જોયેલું, સન 1826માં 25 માર્ચ બિશપ હેબર ભગવાન સ્વામિનારાયણને મળવા માટે નડિયાદ આવવાના હતા. અને ત્યારે બિશપ હેબર ઇંગ્લેન્ડથી કલકત્તાના બિશપ તરીકે મુકાયેલા. ભગવાન સ્વામિનારાયણને મળવા માટે તેઓ જ્યારે જતા હતા, ત્યારે રસ્તામાં એમને આમંત્રણ આપવા માટે વાસદ ગામે ભગવાન સ્વામિનારાયણના 6 વ્યક્તિ મળવા માટે આવેલા. અને એ વખતે એમની સાથે કલેક્ટર થોમસ વિલિયમસન સાથે હતા. થોમસ વિલિયમસન સેડ કે આ 6 વ્યક્તિ ભગવાન સ્વામિનારાયણ વતી તમને મળવા માટે આવ્યા છે. એટલે આ વર્ણન બિશપ હેબરે પોતાની બુક હિઝ નેરેટિવ્સ એમાં એણે 1827માં પબ્લિશ કરેલું છે. ઇંગ્લેન્ડથી પબ્લિશ પ્રિન્ટેડ બુકમાં છે, જે બિશપ હેબરે જાતે લખેલી એ બુક છે. એમાં એમણે કહ્યું કે મને મળવા માટે 6 માણસો આવ્યા, મારા તંબુમાં આવ્યા, એ લોકો સામે બેઠા, મેં એમનો પરિચય પૂછ્યો અને હું ચકિત થઈ ગયો. કારણ કે એ જે 6 જણા મળવા માટે આવ્યા હતા, એમાં 1 જણ બ્રાહ્મણ પંડિત હતા, 1 જણ ક્ષત્રિય હતા, 1 જણ ખેડૂત હતા, 1 જણ બિઝનેસમેન એટલે કે વેપારી વાણિયા હતા, 1 જણ નિમ્ન કુળમાંથી આવતા એક વ્યક્તિ હતા. એમ 6નું એને વર્ણન કર્યું. અને પછી બિશપ એમ લખે છે કે મને આશ્ચર્ય થયું કે મેં એવું માન્યું હતું કે અહીંયા તો બહુ ભેદભાવની દ્રષ્ટિ છે આ દેશમાં. તો આ બધા જે અલગ અલગ કુળના વ્યક્તિ ભેગા થઈને મને મળવા કેવી રીતે આવ્યા? એટલે બિશપ હેબર એમને પૂછ્યું કે તમે બધા એક જ એવા બધા સાથે બંધાઈને આવ્યા છે, એનું કારણ શું છે? તમારામાં ભાઈચારો છે, આવી ભાવના છે, એનું કારણ શું છે? ત્યારે બધાએ કહ્યું કે અમે બધા જ ભગવાન સ્વામિનારાયણના શિષ્યો છીએ અને ભગવાન સ્વામિનારાયણે અમને આ એકતા શીખવી છે, બધામાં સમદ્રષ્ટિ રાખવાનું એમણે શીખવ્યું છે. અને એટલે બિશપ હેબરે પોતાના પુસ્તકમાં લખ્યું કે મને બહુ જ આશ્ચર્ય થયું અને ભગવાન સ્વામિનારાયણે નાત જાતના ભેદ ભૂસી નાખ્યા હતા, યોક ઓફ કાસ્ટ એમણે નાબૂદ કરી હતી, એ કે મેં જાતે અનુભવેલું. આ ભગવાન સ્વામિનારાયણની વિશેષતા હતી. ભગવાન સ્વામિનારાયણની વિશેષતા એ હતી કે એમણે લોકોના મનમાં ભેદભાવ ભૂસવા માટે જાહેરમાં ઉદાહરણો એસ્ટાબ્લિશ કર્યા. ભગવાન સ્વામિનારાયણ લોયામાં બિરાજમાન હતા અને લોયામાં ત્યાં સુરા ખાચરના દરબારગઢની અંદર પોતે કથા વાર્તા કરી રહ્યા હતા. અને એ વખતે ત્યાં એક ગંગા નામના બહેન આવ્યા. એ ગંગાબેન આવ્યા તો ગંગાબેન તો એક નિમ્ન કુળમાંથી આવેલા, એટલે જે
બેન બધા ભક્તો બેઠા હતા મહિલા વિભાગમાં, એ બધા આઘા પાછા થવા માંડ્યા. એના કારણે થોડું કથા વાર્તામાં ખલેલ પહોંચી. ભગવાન સ્વામિનારાયણે પૂછ્યું કે શાની આ ખલેલ શાની પહોંચે છે, કેમ અવાજ થાય છે? ત્યારે કહ્યું કે આ ગંગા એ આવી છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે કહ્યું, અરે નામ જ ગંગા છે તો એને આવવા દો. એટલે પછી કોઈ કહે પણ ભગવાન એ તો ફલાણા કુળમાંથી, નીચા કુળમાંથી આવેલી છે. અને ભગવાન સ્વામિનારાયણે પોતે સૌને બોધ આપ્યો, આવું હોય આ તમારી દ્રષ્ટિમાં ભેદ છે. તમારા ઘરમાં ઢોર મરી જાય છે તો તમારા ઘરમાં આ જ આવે છે કાઢવા માટે. તો આજે એને આવવા દો, એને તમારી વચ્ચે બેસવા દો, અને તમારા મનમાં જે શરીરની દ્રષ્ટિ છે તમે કાઢો, અને તમે એના માટે પણ આત્માનો ભાવ રાખો. આત્મા નીચો નથી, આત્મા ઊંચો નથી, આત્મા દિવ્ય છે. તો તમારા મનની અંદર રહેલો આ ભેદભાવનો જે અંદરનો જે અહંકાર છે એ અહંકાર કાઢો. ભગવાન સ્વામિનારાયણે એ વખતે બધાને બોધ આપ્યો, અને ગંગાબેનને મહિલા વિભાગમાં આગળ બેસાડીને ભગવાન સ્વામિનારાયણ એમનું સન્માન કર્યું. આ હતા ભગવાન સ્વામિનારાયણ. એમણે આ શિખામણ આપી છે, એમણે આપણને વારસો આપ્યો છે. અને પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને આપણી પૂર્વની ગુરુ પરંપરા ગુણાતીતાનંદ સ્વામી ભગતજી મહારાજ, શાસ્ત્રી મહારાજ, યોગીજી મહારાજ, એ બધાએ આપણને સતત 200 વર્ષથી આ શીખવ્યું છે. અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે તો આપણા માટે એક શ્રેષ્ઠ રાજમાર્ગ પાથરી દીધો સમત્વની દ્રષ્ટિ કેળવવાનો. કારણ કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એવા લોકોના ઘરે ગયા જ્યાં 200 વર્ષથી કોઈ માણસ, સારા ઉચ્ચ વર્ગના કોઈ વ્યક્તિ ગયા નહોતા, જ્યાં કોઈ ભગવા કપડાવાળા ગયા નહોતા. એવા વાસ, જેને આપણે કહેવાય હરિજન વાસમાં ગયા, વણકર વાસમાં ગયા, એમની વચ્ચે જઈને બેઠા. આદિવાસીઓના ઝૂંપડાઓમાં ગયા, આદિવાસીઓના ઝૂંપડામાં રહીને એમના ઘરે જઈને એમના હાથના બનાવેલા ઢેબરા પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જમ્યા, એમને રાજી કર્યા. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કેટલું બધું વિચરણ કર્યું. આવા બધા જે એ જમાનામાં લોકો જેને દૂર રાખતા હતા એમને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે પોતે છાતી સરસા ચાપ્યા. પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ વલ્લભ વિદ્યાનગરમાં હતા, અને ત્યાં દૂર એક ભાઈ ઊભા હતા. તો બધાએ એ પોતે પોતાની મર્યાદા સમજીને દૂર ઊભા રહેલા. તો બધાએ કહ્યું કે સ્વામી, બાપાએ પૂછ્યું કે આ પેલા ભાઈને નજીક બોલાવો. છગન નામ હતું. બાપા કહે, અરે ભાઈ તમે નજીક આવો. અને પછી છગન નહીં, રામજી. તો બાપાએ રામજીને નજીક બોલાવી, અને બધાને આશ્ચર્ય, બાપા આ તો દલિત છે. તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એને ભેટ્યા, અને બધા જોઈને ચકિત થઈ ગયા. બાપા કે આ તો ઉચ્ચ કુળના ભક્તરાજ છે, એને બાપા ભેટ્યા. બાપાએ બહુ જ એને હેત કર્યું. તો આવા તો કેટલા બધા. એ રામજીભાઈ હજુ અત્યારે આજે પણ હયાત છે. આજે પણ એમનો એ જ ભાવ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને સંભાળતા ગળગળા થઈ જાય છે. પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજે આપણને સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથની ભેટ આપી. આપણે સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથમાં જોઈએ તો એમણે આપણને સમદ્રષ્ટિ કેળવવાનો અદ્ભુત આદેશ વારે વારે ઘૂંટાવ્યો છે. કારણ કે કલ્યાણના માર્ગમાં કોઈ ઊંચ નથી, કલ્યાણના માર્ગમાં કોઈ નીચ નથી. હા, બરાબર છે, આપણે એક સ્વાભાવિક આ જગતની દ્રષ્ટિએ જે એક મર્યાદા કેળવવી એ અલગ બાબત છે, પરંતુ દરેક પ્રત્યે સમાન આદર કેળવવો એ આપણી સનાતન ધર્મની સંસ્કૃતિ છે. એ આપણો સનાતન ધર્મનો હિસ્સો છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ એમણે બધાને આ શીખવ્યું. એને કારણે એટલા ઉચ્ચ સંસ્કાર આવ્યા હતા કે સામાન્ય વ્યક્તિ એ કઈ જગ્યાએ પહોંચ્યા હતા. શિયાળીના શિવરામ ભટ્ટ ભાગવતના પ્રકાંડ વિદ્વાન, ભાગવતના એવા ઉચ્ચ અધિકારી કહી શકાય. એવા શિયાળીના શિવરામ ભટ્ટ એને એ જમાનામાં નિમ્ન ગણાતા એવા સંગ્રામે સામાન્ય પ્રશ્ન પૂછ્યો. ચિત્તમાં વિષય રહ્યું છે કે વિષયમાં ચિત્ત રહ્યું છે? અને આ શિયાળીના શિવરામ ભટ્ટ એનો ઉત્તર ના આપી શક્યા. અને પછી શિયાળીના શિવરામ ભટ્ટ ગઢડા ગયા. ગઢડાજીને ભગવાન સ્વામિનારાયણ પાસેથી જાણી લાવ્યા. અને પછી એ શિયાળીના શિવરામ ભટ્ટને આ સંગ્રામે સત્સંગ કરાવ્યો. અને આગળ જતા એ શિયાળીના શિવરામ ભટ્ટ એ સંત બન્યા, ભગવાન સ્વામિનારાયણના મહાન પરમહંસ બન્યા. અને એ ભગવાન સ્વામિનારાયણના મહાન પરમહંસ અખંડાનંદ બ્રહ્મચારી બન્યા, જેમની મૂર્તિ અક્ષરધામના પરમહંસ મંડપમાં આજે પણ 7 ફૂટ ઊંચી મૂર્તિ મૂકી છે. એમાં સગ્રામ ભગતની પણ મૂર્તિ છે, એમાં મિયાજીની પણ મૂર્તિ છે અક્ષરધામમાં બધા જ મહાન ભક્તોના આપણને દર્શન થાય છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે
આપણને અદ્ભુત દ્રષ્ટિ આપી છે. પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આપણને અદ્ભુત દ્રષ્ટિ આપી છે. પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજે આપણને દ્રષ્ટિ આપી છે. આ આપણો સનાતન ધર્મનો વારસો છે. સનાતન ધર્મની વ્યાખ્યા શી? સનાતન ધર્મનો એવી કઈ ડેફિનેશન છે? તમે શાસ્ત્રો ખોલો, ઉપનિષદો ખોલો, વેદો ખોલો, ભગવદ્ ગીતા ખોલો, રામાયણ ખોલો, મહાભારત ખોલો, પુરાણો ખોલો, તમને ક્યાંય સનાતન ધર્મની એવી વ્યાખ્યા જોવા નહીં મળે. પણ હા, મહાભારત સનાતન ધર્મની એક વ્યાખ્યા આપે છે. એષઃ ધર્મ સનાતન. સનાતન ધર્મ એટલે શું? એષઃ ધર્મ સનાતન. આ સનાતન ધર્મ છે. પણ આ એટલે શું? તો ત્યાં લક્ષણો બતાવવામાં આવ્યા છે, વેલ્યુઝ. જીવનમાં સંસ્કાર આવે, જીવનમાં આધ્યાત્મિક ગુણ આવે. એ કયા ગુણ? સત્ય, અહિંસા, બ્રહ્મચર્ય, સમત્વ. આ આપણામાં ગુણ આવે એ સાચો સનાતન ધર્મ. એ વાત સનાતન હિન્દુ ધર્મના શાસ્ત્રો, મહાભારત આપણને શીખવે છે, ભગવદ્ ગીતા આપણને શીખવે છે. એષ ધર્મ સનાતન. સમત્વમ યોગ ઉચ્યતે. એ ભગવદ્ ગીતાનો મહાન આદેશ અથવા ભગવદ્ ગીતાનો મહાન સંદેશ અથવા ભગવાન સ્વામિનારાયણનો પણ મહાન સંદેશ અને વર્તમાન સમયે પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજનો સમાન સંદેશ. એ મહાપુરુષોએ ખાલી સંદેશ નથી આપ્યો, એમના જીવનમાં આચરીને બતાવ્યું છે, એમના જીવનમાં વ્યક્તિગત રીતે એ બતાવ્યું છે. એટલે તમે ઇતિહાસ ગ્રંથો ખોલશો તો આવા અનેક રત્નોમાંથી મળશે. ફેસ્ટિવલ ઓફ ઇન્સ્પિરેશન આપણે એટલા માટે આજે આ ગુણો ઉજવીએ છીએ કારણ કે અક્ષરધામમાં પણ આપણને આ સમત્વની દ્રષ્ટિના ઉદાહરણો પ્રાપ્ત થાય છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણના ચરણે પ્રાર્થના કરીએ, પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજના ચરણે પ્રાર્થના કરીએ કે આપણા જીવનમાં પણ આવી સમદ્રષ્ટિ, તમામ પ્રત્યે આદરભાવ, તમામ પ્રત્યે મહિમા, તમામ પ્રત્યે એક રિસ્પેક્ટનો ભાવ આપણા હૃદયમાં કાયમ માટે પ્રગટે અને આપણે બધાને આત્મભાવથી જોઈ શકીએ, બધાને પોતાના સ્વજન તરીકે જોઈએ. અને વસુધૈવ કુટુંબકમ એ આપણા શાસ્ત્રોનું સૂત્ર આપણે આપણા જીવનમાં ચરિતાર્થ કરી શકીએ તો આપણને બધાને તો એ આનંદનો અનુભવ થશે, પણ આપણને વ્યક્તિગત રીતે આપણા જીવનમાં સુખ, શાંતિ, આનંદ, દિવ્યતાનો અવશ્ય અનુભવ થશે. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. Akshardham is a remarkable place that showcases timeless values and inspires people with its brilliant architecture and its cultural heritage. As a sacred sanctuary, it promotes spirituality and it encourages universal virtues like respect, compassion, unity, and selfless service. Akshardham attracts people from different backgrounds to contemplate on what it is that unites humanity. In the upcoming video, we will delve deeper into the story and glory of Akshardham. In this foreign land, my heart yearns for belonging. I carry the stories and traditions of my ancestors, searching for the threads that unite us. I think back to our roots, the place we came from, across oceans, on a continent 8,000 miles away, and time zones across. A place that is the home of my people, a people who practice one of the oldest religions and are descendants of one of the oldest civilizations on earth. A religion that recognizes the interconnectedness and divinity of all life. A religion that offers a timeless and universal path to personal and global harmony. Generations ago, our forefathers set sail for this distant land. They planted the first seeds of our culture and religion in this new land, the seeds of a Hindu identity.
In a place where such an idea seemed so foreign, bit by bit, they brought pieces of their homeland into this vast new country and made it their home. Seeds that would grow into a path for peace and harmony for all of humanity. Seeds adorned with art, food, and festivals, painting a vibrant canvas of joyful living. Seeds that would foster faith and culture, serving as centers for worship and community. Today, the seeds of our culture and our religion have found a home in every corner of the globe, including here in America, where they actively help sew the diverse tapestry of the country we now call home. These seeds have been transformed into spaces that resonate with our values, into architecture that honors our past, and into bridges that connect generations across decades. Continuing this tradition, there was an idea. दर ठिकाने मंदिरों देश प्रदेश में भी हुआ है और हो रहा है। ये जैसे अक्षरधाम यहाँ बन गए, ऐसे ही प्रदेश में भी एक बनाने की इच्छा की है, तो भी सब भगवान की दया से हो जाएगा। An idea for an epicenter that can help kindle the flames of Hinduism. An idea that would nurture the timeless messages of Hindu religion, philosophy, culture, and architecture for all of us raising families in a land thousands of miles away from India. This idea, BAPS Swaminarayan Akshardham in Robbinsville, New Jersey, is just another addition to the long lineage of Hindu mandirs and cultural centers here in North America. Rooted in faith and powered by selfless service, Akshardham is a bridge that reconnects the youth to ageless traditions and timeless values. Values of faith and harmony, values of seva and bhakti. Akshardham is not just a physical place, it is a feeling of Hindu spirituality we all experience in our mandirs. A feeling of bliss, of ultimate connection with the divine. A feeling that belongs to every Hindu, every Indian American, and every soul on this planet. With open arms, we welcome you to Swaminarayan Akshardham. Akshardham will feature a Mahamandir that will inspire all to connect with each other and with God, regardless of one's beliefs and background. The campus will inspire reflection, a meditative environment for all. A Hindu learning center that will introduce the spiritual history of the Hindu faith, share its rich cultural heritage, and inspire the core idea of unity in diversity. Swaminarayan Akshardham, along with the other Hindu mandirs and cultural centers in America, will help preserve our cherished traditions, both for this generation and generations to come. Today, we'd like to recognize several distinguished guests that have taken their time to join our festivities. It is my privilege to introduce Mayor Sameep Sam Joshi, Mayor of Edison. I'd like to request Sadhguru Puja Dr. Swami and Puja Aksharvatal Swami to honor him with a garland of flowers and a memento. As the youngest mayor and the first South Asian to hold this esteemed position in Edison, New Jersey, Mayor Joshi brings a fresh perspective and a commitment to fostering unity.
He was also elected as the township's youngest council member at 27 and was a member of the Edison Zoning Board. Mayor Joshi, we're honored to have you with us today. We're also pleased to have Officer Neil Patel, Chief of Community Police Department of Edison, here with us and thank him for attending our festivities. Please now join me in welcoming Mr. Rick Baer, CEO and President of AFS. I'd like to request Sadhguru Puja Dr. Swami and Puja Aksharvatsal Swami to honor Mr. Baer with a garland of flowers and a memento. We are also delighted to have his wife, Mrs. Stephanie Baer, here, who'll be welcomed by a respected Mela volunteer. With a strong background in financial services and technology, Mr. Baer's leadership has been instrumental in the development of AFS Commerce, the nation's largest real-time commercial lending platform. Thank you, Mr. Baer, for taking the time to be a part of our festivities. It is now with great enthusiasm that I welcome Mr. Bawa Jain, Secretary General of the World Council of Religious Leaders and the founder and president of the Center for Responsible Leadership. I'd like to request Puja Anand Swarup Swami to honor him with a garland of flowers and a memento. Mr. Jain played a pivotal role in establishing the World Council of Religious Leaders, forging vital connections between the spiritual community and international organizations like the United Nations to promote peace, tolerance, and justice. A remarkable leader in the realm of interfaith collaboration and religious diplomacy. Thank you, Mr. Jain, for taking the time to be part of our assembly today. It is now with great pleasure that I introduce Dr. Anup Prasad, Managing Director of D.E. Shaw Group's Quantitative Equity Research. I'd like to request Puja Anand Swarup Swami to welcome him with a garland of flowers and a memento. We are also delighted to have his wife, Mrs. Sangeeta Prasad, join us today, who will be welcomed by one of our esteemed Mela volunteers. Dr. Prasad is a key member of the company's esteemed operating committee, and his illustrious career and extensive expertise have made him a driving force within D.E. Shaw Group. His leadership in the field of quantitative equity research has contributed significantly to the firm's reputation for excellence. Thank you, Dr. Prasad, for being part of our festivities. I'd now like to invite or introduce Mr. Venk Gorti, the founder of MELP app. I'd like to request Puja Anand Swarup Swami to welcome him with a garland of flowers and a memento. Mr. Gorti has an impressive background in computer science and has held pivotal roles at Lehman Brothers and Goldman Sachs. His leadership has made MELP app an industry pioneer. Thank you, Mr. Gorti, for taking the time to visit Akshardham. Please now join me in giving a warm welcome to Ms. Sumitra Karthikeyan, the Global Head of CIB Strategy at JP Morgan Chase. I'd like to request one of our respected Mela volunteers to honor her with a garland of flowers and a memento. She is also accompanied by her husband, Mr. Kush Goel, who will be honored by Puja Yagnavallabh Swami. With over 14 years of experience, including a distinguished tenure as partner and managing director at the Boston Consulting Group, Ms. Karthikeyan is a leader in the world of global finance and strategy. She has received her MBA from Columbia Business School, where she has earned the prestigious distinction of Beta Gamma Sigma. We're grateful for your presence tonight, Ms. Karthikeyan. It is now with great pleasure that I introduce Ms. Selma Kivran, Executive Vice President and President of the Midwest region at Covanta, a leading company in sustainable materials management and clean energy. I'd like to request one of our respected Mela volunteers to honor her with a garland of flowers and a memento. Ms. Kivran oversees operations in the Midwest, US, and Eastern Canada, driving sustainable solutions. With a background in business transformation and global commercial strategy at companies like Ethos Energy and GE, Ms. Kivran brings a wealth of expertise to the industry. Thank you for attending our program. It is my pleasure to introduce Mr. Fawad Makbul,
the president and CEO/CTO of Amli Tech, I'd like to request Puji Yagnavallabh Swami to honor him with a garland of flowers and a memento. We are also delighted to have his wife, Dr. Huma Rashid, who will be honored by one of our respected Mela volunteers. A 30-year veteran in the microwave industry, he founded Amplitech in 2002, earning recognition from industry leaders and publications for his innovative designs. We are thrilled, Mr. Maqbool, that you're here with us today. Please now join me in welcoming Mr. Lalit K. Jha, Chief U.S. Correspondent for the Press Trust of India. I'd like to request Puja Yagnavallabh Swami to honor him with a garland of flowers and a memento. We'd also like to welcome his wife, Mrs. Archana Jha, who will be honored by one of our respected Mela volunteers. With over a decade of experience reporting from Washington, D.C., covering major institutions like the White House, Mr. Jha has contributed to renowned publications, including the Indian Express and NDTV.com. Thank you, Mr. Jha, for your impactful journalism and your time today. Please join me in welcoming Dr. Ashish Kumar Bhutani, the CEO of PMFBY and Joint Secretary at the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare at the Government of India. I'd like to request Puja Yagnavallabh Swami to honor him with the garland of flowers and a memento. I'd also like to recognize his wife, Mrs. Savita Bhutani, who will be honored by one of our respected Mela volunteers. Dr. Bhutani is a driving force behind the government's effort to revolutionize agriculture through integrated data systems. Thank you, Mr. Bhutani, for taking the time to be part of our festivities. I'd now like to introduce Mr. Manish Bajaj, the Portfolio Manager for the Flexible Equity Strategy at Brown Advisory. I'd like to request Puja Yagnavallabh Swami to welcome him with a garland of flowers and a memento. With the background in strategic consulting at McKinsey & Company and an expertise in corporate value consulting, along with telecommunication network development, Mr. Bajaj brings a wealth of experience to the investment management industry. Thank you for being part of our celebrations. Please welcome now Mr. Krishna Bansal, Chief Executive and Chief Architect of Q1 Technologies, Inc. I'd like to request Puja Yagnavallabh Swami to welcome him with a garland of flowers and a memento. An accomplished entrepreneur, philanthropist, and community leader based in Chicago, he's made a significant impact in society and the tech and service industries. Welcome again, Mr. Bansal, and thank you for your time. It is my distinct honor to introduce Mr. Harish Golasani, President of the National Council of Asian Indian Associations. I'd like to request Puja Yagnavallabh Swami to welcome him with a garland of flowers and a memento. Mr. Golasani's outstanding dedication to community service has united the Indian diaspora and earned him the prestigious Global Influencers Award. Thank you, Mr. Golasani, for your time. Let us now welcome Dr. Dharmendra Patel, an accomplished ophthalmologist at Mayo Clinic. I'd like to request Puja Yagnavallabh Swami to honor him with a garland of flowers and a memento. Dr. Patel's groundbreaking work is transforming cataract treatment as a whole, offering patients rapid and lasting visual improvements. We appreciate your presence here, Doctor. Now, as mentioned earlier, we are pleased to have the CEO and President of AFS, Mr. Rick Baer, join our assembly today. I'd now like to kindly request Mr. Baer to come to the podium and share his thoughts and sentiments with all of us. Thank you. The best way to describe this is I am humbled by all of this. I'm humbled by the recognition that you have provided me, but I'm also humbled by the enormity of this, the scale of this project, what's been accomplished here, and to see the unity in everyone, and what I would say is family and God. It is an amazing spectacle. It's something that is overwhelming, and it's something I will never forget. I'm honored, I'm humbled,
and thank you for this recognition. It's greatly appreciated. Thank you, Mr. Baer, for taking the time and sharing your remarks. I'd now like to welcome the Mayor of Edison, New Jersey, Mr. Sameep Sam Joshi, to the podium to share his thoughts with the Greater Assembly. Jai Swaminarayan, Vasudhaiva Kutumbakam. I'm so humbled and honored to be here right now. You know, they say when we were watching the video earlier that vision is something that can be seen by an individual when someone else cannot see it. And that's what Pramukh Swami did. Pramukh Swami saw that there was an opportunity to build an Akshardham in a foreign land. And it is remarkable, and it is so wonderful to see that this vision is coming true. When I was touring this Akshardham earlier today, the person I was with, Rakesh Bhai, said to me, you know, this is the embodiment of the American dream, and he is absolutely right. It is the embodiment of the American dream because, stop and think about it, we have an opportunity where so many of you, my parents' generation, my parents are also in the crowd right now, decided to come here from India or from wherever you came from around the world to build a better future for your children, to build a better future for your families. And that is something that we can be very proud of today, because not only are you financially supporting yourselves, not only are you educating yourselves, but most importantly, here in the United States, here in New Jersey, whether it be Robbinsville or Edison, we can instill the values that our generations above had for our children's. We can teach things like, what is Navratri? What is Diwali? What is Janmashtami? What is all of these holidays that we celebrate? But it's so important that we make sure that the children and the next generation, just like myself, keep these values near and dear to our heart. Family is everything. Here today, we are all a family, and we are on a mission to make the world a better place. Everything that we do here in society makes a huge difference. The BAPS community is one that has gotten recognition from all over the world. As mayor in Edison Township, I want to give you an example of how much of a difference the BAPS community has made. There was a crisis one day in Edison Township where an apartment complex was up in flames. Nearly 40 families, 40 individuals, even more, were displaced. This happened earlier this year. They were displaced, their homes went up in flames. And one of the first phone calls I had made, and one of the first people who had responded, was a group of individuals and volunteers from the BAPS community. It was actually led by our school board member, Biral Patel, who is also a member here. But that is the type of work that the BAPS community does. We should be extremely proud of being able to pray here, learn our values here. But remember that we are always a part of the larger fabric of society. And similar to how I, as mayor, I was able to rely on BAPS and the devotees to help everybody else who may or may not even know what this community is about. That is community service. That is seva. And that is our dharma. That is why it is so important that we make sure we instill these values here, and also make sure that we integrate our children within the rest of society and make sure that we can live in a very harmonious manner.
It's all about our future. It's all about our families. It's making sure that we are securing the future for our families and making sure that our values and our religion, everything that is sacred to us, remains intact. I cannot express enough. I am so humbled and honored to be here today. Jai Swaminarayan. Thank you, Mr. Joshi, for your remarks and your leadership in our communities. Please now join me in welcoming to the podium the Secretary General of the World Council of Religious Leaders, Mr. Bawa Jain, to share your thoughts to the Greater Assembly. Jai Swaminarayan. I see Dr. Swami on the dais. I see Ishwarjan Swami, Anand Swarup Swami, all the Santos, especially Mahant Swamiji Maharaj. Today is a very auspicious and sacred day. We saw the Dhwaj being installed today, right? That is a landmark. That is a landmark that generations to come will always remember this day. On this soil, the greatest country of the world, the United States of America, made that foundation almost 23 years ago to the date at the United Nations when he came there for the first time. And he declared to everybody, in your happiness lies my happiness. If you remember that. And in 2014, when Prime Minister Modi came, he says, Vasudhaiva Kutumbakam, the world is one family. Come to India, we will give jobs to everybody. Same words. That if the world is happy, I will be happy. So today I'm asking you, the essence of Vasudhaiva Kutumbakam is unity, bringing the people together, bringing our families together. Look across this country today. Are we united? I think we are divided more than ever. It is going to take some phenomenal and remarkable leadership to bridge that divide and bring the country together. And I think nobody is better equipped than BAPS to start these seeds all across the country. And you know, wherever I come to any of these gatherings, I don't come as a dignitary, by the way, or a guest here. I am volunteer number 84,001, designated at PSM 100 last year. Self-declared. I feel proud beyond words, because what is happening now is that all those people who had misperceptions, who were ignorant of who the Hindus are, can come here and learn what the essence of Hinduism is. This is the place, this is the center. It is open for all. It does not exclude anybody. Everybody is welcome. Everybody can understand, because the greatest fear that we have is ignorance. You can come here and be educated and understand what the true philosophy of Hinduism is. No more that misperceptions and dogmas that surround who we are. Open, come. Visit everybody. So in that spirit, today I also wish our Jewish brothers, Rosh Hashanah, Shana Tova Umetuka. This is the new year. And we must reach out on similar holidays to people of all faiths to be able to celebrate with each other. That is one way to bridge the divides and to unite everybody. Recently, BAPS launched the Unity Forums. So I'm appealing to you all today, actually I am begging you all, across the country, wherever there is a BAPS person, don't wait for anybody, take the initiative. Reach out into your community and start to build the divides, bridge the divides, build a community to come together. If you are united, this will be a stronger country, a better country, and when this country is stronger, the world is much better. That is our mandate here. Each one of us is an ambassador here. When we are here, we are ambassadors of Bharat.
And when we go from here to Bharat or anywhere else, we are ambassador of the United States of America. This is our mandate here. Today I appeal to all of you. Take that pledge today, make that commitment that we will be the pillars to unite people all across the country. This is our challenge, and this is my humble request to you today. Do that, if only one thing, because one day the world will recognize this place as a wonder of the world. Mark my words. And that day is not far, because I am just absolutely mesmerized. I remember when Dr. Swami was here in 2011, we laid the foundation. Just mere 12 years, and look at what has been created here. This is nothing but a miracle. This is a gift of God. This is the gift of Bapa's blessings and Bapa's tapasya. So I'll say, thank you, Bapa. Thank you, Mant Swamiji. Thank you, all the Swamis. Thank you, all the volunteers, for all your dedication and work. We salute you. Jai Swami Narayan. થેન્ક યુ સો મચ મિસ્ટર બાવા જૈન. બાવા જૈન સાથે આપણી સંસ્થાને ખૂબ જ જૂનો સંબંધ છે. પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સાથે પણ શ્રી બાવા જૈન ખૂબ જ ઘનિષ્ઠ રીતે સંકળાયેલા છે. તેઓએ આજે આપણી સભામાં ઉપસ્થિત રહી અને આપણને આ વિશેષ લાભ આપ્યો તે બદલ ફરી એકવાર શ્રી બાવા જૈનનો ખૂબ ખૂબ આભાર. વસુધૈવ કુટુંબકમ એ આજની સભાની થીમ અંતર્ગત આજે આપણે કાર્યક્રમ આપણો માણી રહ્યા છીએ. આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિએ કઈ રીતે સમગ્ર વિશ્વ એક કુટુંબ છે એ સમજાવતા વિશ્વ એક નીડમ કહેતા આ વિશ્વ એક માળો છે અને માળામાં બધા પંખીઓ પરિવાર એક સાથે જેમ રહે, એકબીજાની કાળજી કરે, માળો બનાવે. નિત્ય જે માળાનો જે મુખ્ય પંખી હોય, જે વડીલ હોય, એ પોતાના બચ્ચાઓ, પોતાના પરિવાર માટે ફૂડ વગેરેની અરેન્જમેન્ટ પણ કરે. કદાચ કંઈ વેધર બગડે તો એ પોતાના પરિવારની રક્ષા માટેની પણ એ કાળજી કરે અને એક સમય પોતે પોતાની જાતનું બલિદાન આપીને પણ એ પોતે પોતાના પરિવારની, પોતાના માળાની રક્ષા કરે. એવી ભાવના સાથે આપણી સંસ્કૃતિએ આ વિશ્વ પણ એવો જ એક માળો, એવો જ એક પરિવાર છે એવી ભાવના આપણને શીખવાડી છે, એવી એક લાગણી આપણને શીખવાડી છે. જ્યારે એ લાગણી ઉપર આ વિશ્વ અને માનવજાતિ જાય ત્યારે જે માળાનો વડીલ એ માળાના તમામ સભ્યોનું ધ્યાન રાખે છે, એમ વિશ્વની તમામ માનવજાતિ, તમામ પ્રજા એ અરસપરસ એકબીજાનું ધ્યાન રાખે, એકબીજાને પોતાના પરિવારના સભ્યો માની સંકટના સમયે મદદ કરે, એકબીજાનું પોષણ થાય, બીજાનું દુઃખ, બીજાની તકલીફ, બીજાની જે મુશ્કેલી હોય એને જોઈ એ સમગ્ર વિશ્વના માનવજાતિના હૃદયમાં માનવતાના અને દયાના ભાવ પ્રગટે અને પોતે પોતાનાથી થતી સમગ્ર મદદ એ પછી વિશ્વના ગમે તે ખૂણે હોય, કોઈ પણ પ્રકારના માણસ માટે હોય, કોઈ પણ એનું બેકગ્રાઉન્ડ હોય, એ બધામાં યથાશક્તિ માનવજાતિ માત્ર મદદ કરે, એકબીજાને પોતાનો પરિવાર માનીને. એવી વિશ્વ એક નીડમ વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવના આપણી સંસ્કૃતિએ આપણને શીખવાડી છે. આજે આ બધા મહેમાનો આપણી સભામાં ઉપસ્થિત રહી આ ભાવના જે આપણને આપણા વૈદિક શાસ્ત્રોએ શીખવાડી છે, જેને ભગવાન સ્વામિનારાયણે અત્યંત દ્રઢપણે પ્રસ્થાપિત કરી, જેને આપણા ગુણાતીત ગુરુઓએ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે અને આજે મહંત સ્વામી મહારાજ પણ જે ભાવનાને ખૂબ જ દ્રઢાવી રહ્યા છે નાના મોટા તમામ સંતો હરિભક્તોમાં, એ ભાવનાને આદર આ તમામ ગેસ્ટ્સે આજે પધારીને આપ્યો છે. તો ફરી એકવાર આપણે આ તમામ મહેમાનોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવનાની આપણે વાત તો કરીએ, પણ આ ભાવનાને સાચી અંજલિ આપણે ત્યારે જ આપી કહેવાય કે જ્યારે આ વસુધા એવ કુટુંબકમની ભાવના આપણા સૌના જીવનમાં પણ દ્રઢ થાય. આજે વિશ્વભરમાં આપણી સંસ્થાના હરિભક્તો અને ઘણા બધા બીજા એવા સારા સજ્જન માણસો છે કે જેઓ હંમેશા બીજાની મદદ કરવા માટે તત્પર હોય છે. અને હકીકતે આપણા શાસ્ત્રો શીખવે છે કે માનવતાની નિશાની જ એ છે કે જ્યારે માણસ બીજા માણસના દુઃખને, બીજા માણસની તકલીફને સમજી શકે અને એમાં પોતાનો હાથ લાંબો કરી શકે. મહાન વ્યક્તિઓ એવું પણ આપણને શીખવાડે છે કે આપણી પાસે જ્યારે વધુ હોય ત્યારે આપણને કુદરત અને ભગવાન એક ફરજ આપે છે કે આપણે જેની પાસે વધુ નથી એવા બીજા સાથે એને શેર કરીએ અને વિશ્વનું ઇક્વિલિબ્રિયમ, એક બેલેન્સ એ આપણે જાળવી રાખીએ. તો
તો આ વસુધા કુટુંબકમની ભાવના એ બ્યુટિફુલ બોર્ડરલેસ વર્લ્ડની જે ભાવના એને જનિત કરે છે. કહેતા આપણે માનવજાતિએ દેશોની બોર્ડર્સ બાંધી છે, માનવજાતિએ જાતિની બોર્ડર્સ બાંધી છે, માનવજાતિએ ટુ સમ એક્સટેન્ટ જેન્ડરની બોર્ડર બાંધી છે, માનવજાતિએ ભણતર ના ભણતરની બોર્ડર બાંધી છે, માનવજાતિએ પૈસા વગેરે લૌકિક વસ્તુઓ હોવી અથવા ના હોવી એના આધારે બોર્ડર બાંધી છે. પણ વસુધૈવ કુટુંબકમ એ આપણને બ્યુટિફુલ બોર્ડરલેસ વર્લ્ડની શીખ આપે છે. કહેતા કે માનવ માત્ર આખું જગત એમાં કોઈ બોર્ડર જ્યારે આપણને ન દેખાય ત્યારે આ જગત ખરેખર સુંદર બને છે. ત્યારે આ જગતમાંથી ઈર્ષા, હઠ, એકબીજા પ્રત્યેની અદેખાઈ, એકબીજાને પાછા પાડવાની વૃત્તિ, બીજાનો ઉત્કર્ષ જોઈને પોતાના મનમાં આનંદ થવો જોઈએ એના બદલે જે ઈર્ષાની ભાવના જન્મે છે એ તમામ વૃત્તિઓ શાંત પામે. અને જ્યારે આવી વૃત્તિઓ શાંત પામે ત્યારે જે વસ્તુની માનવજાતિ વર્ષોથી શોધમાં છે એવી પરમ શાંતિનો અનુભવ એ માનવજાતિને થાય. તો એવી પરમ શાંતિ આપે એવી વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવના આજે આપણા સૌના જીવનમાં દ્રઢ કરીએ અને એવો દ્રઢ સંકલ્પ કરીએ કે ભગવાન સ્વામિનારાયણે જે વસુધૈવ કુટુંબકમ પુનર્જીવિત કર્યું, જેને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે વર્ષો સુધી દેશ વિદેશમાં વિચરણ કરી હજારો હરિભક્તોના ઘરોમાં પધરામણી કરી, હજારો પત્રો, લાખો પત્રો લખી અને જે ભાવના દ્રઢાવી છે એ આપણા સૌના જીવનમાં દ્રઢ થાય. જે ભાવનાને મહંત સ્વામી મહારાજ આજે દ્રઢાવી રહ્યા છે એ આપણા સૌના જીવનમાં દ્રઢ થાય એવી પ્રાર્થના સાથે હવે આપણે આગળના કાર્યક્રમમાં જોડાઈએ. Look around here at Akshardham, North America, and you'll see an extraordinary sight. All around this towering, majestic mandir, thousands of volunteers and visitors gather. And while they hail from different countries, cultures, and centuries, nearly all of them leave with a remarkably similar experience. This feeling of belonging is a living expression of Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. Understand this simple principle, and the path to harmony and progress becomes clear. Bhagwan Swaminarayan cultivated this enduring value, and through his actions and teachings, celebrated the importance of seeing everyone as equal. This tradition of equality has continued to be nurtured and championed by our spiritual gurus, and it forms the very foundation of Akshardham, North America. Side by side, in the pillars of Akshardham, we see devotees from all walks of life who dedicated their lives to spiritual progress. They experienced Bhagwan Swaminarayan's all-embracing love, regardless of what they looked like or where they came from. And perhaps there is no better example of this than the great devotee Sagram, immortalized on this pillar here in Akshardham. જય સ્વામિનારાયણ. મને ઓળખ્યો? હું સગ્રામ. હા, અત્યારે તો આપ બધા મને શ્રીજી મહારાજના એક અનન્ય ભક્ત તરીકે ઓળખો છો, પણ પહેલા હું આવો નહોતો. હું જે કંઈ પણ બન્યો છું તે કેવળ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સહજાનંદ સ્વામીની અકારણ કરુણા અને દયાને કારણે. અરે ભાઈ, હું તો સાવ પછાત, નિમ્ન કક્ષાનું જીવન જીવનાર વ્યક્તિ. અરે પશુથી પણ બદતર મારું જીવન. મારા જેવા સાવ પામર માણસને આ ભગવાનનો યોગ ક્યાંથી હોય? હા, મનમાં સંકલ્પ થતો કે મને પણ આ ભગવાનનો યોગ થાય, પણ કોઈને આ વાત જણાવી નહીં. એક વાર અડધી રાત્રે અચાનક મારી ઘાસની ઝૂંપડીએ કોઈકના ટકોરા પડ્યા. કોણ છે પૂછતા મને જવાબ મળ્યો, સગરામ, દરવાજો ઉગાડ, હું સ્વામિનારાયણ. મને તો પ્રથમ માનવામાં જ ન આવે. થયું નક્કી કોઈ મારી મજાક કરે છે.
ત્યાં તો ફરી પાછા ટકોરા પડ્યા. ફરી પાછો સાથ પડ્યો, સગરામ દરવાજો ઉઘાડ, હું સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ. ભાઈ મેં તો ઝટ ઊભા થઈને દરવાજો ઉઘાડ્યો. જોયું તો શું, સાક્ષાત સાક્ષાત સ્વામિનારાયણ મારા ઘરે. અરે મારા આનંદનો તો પાર ના રહ્યો. વાલો મારે ઘેર પધાર્યો. ગઢડાથી ઘોડીએ અસવાર થઈને ઠેઠ લીમલી પધાર્યા. કેવળ એક મારો સંકલ્પ પૂરો કરવા માટે. મારા માથે હાથ ફેરવ્યો, મારી ફાટેલી ગોદડી ઉપર બેઠા. પછી મારા પત્નીને કહે, અમને ભૂખ લાગી છે, કંઈક જમાડો. પછી તો અમારા હાથના બનાવેલા રોટલા તેઓ જમ્યા. અરે રાજવીના મહેલ મૂકી મારી ઝૂંપડીમાં સુખે રાત વિતાવી. મને અંતરદ્રષ્ટિ થઈ. હું કેવું વિચારતો હતો, અને આ ભગવાન કેવા દયાળુ. અરે આ જાતિ જ્ઞાતિ, ગરીબ તવંગર, ઊંચ નીચના ભેદભાવ તો મારા મનમાં હતા. હું વિચારતો હતો કે તેઓ તો બ્રાહ્મણ કુળમાં પ્રગટેલા, ઉપરથી વિદ્વાન, વળી ત્યાગી અને સાક્ષાત ભગવાન. અને મારી વાત કરું તો હું તો સાવ પછાત, અભણ, વિષયોમાં લેવાતો સામાન્ય કક્ષાનો જીવ. પરંતુ આ ભગવાન અને સાચા સંતના હૃદયમાં આવા ગરીબ કે તવંગર જેવા કોઈ ભેદભાવ હોતા જ નથી. તેઓનો પ્રેમ તો સૌના માટે હોય છે, સીમાતીત હોય છે. જેમ આકાશમાં સૂર્ય પ્રકાશે છે તે બધાયને માટે હોય છે. નદીનું જળ વહે છે તે સૌની તરસ छिपाવે છે. વૃક્ષની છાયા બધાને વિસામો આપે છે. તો પછી ભગવાન અને સંતને મન આવા ભેદભાવ વળી ક્યાંથી હોય? અરે તેઓ તો માત્ર માનવ જાતના નહીં, પણ જીવ પ્રાણી માત્રના હોય છે. સર્વના કલ્યાણ માટે જ અવતરતા હોય છે. તેઓને મન તો સૌ તેમના સંતાન, સમગ્ર વિશ્વ તેમનો પરિવાર અને તેમનું કુટુંબ. Divya Bhav is important as it allows us to see the good, the value, and the love in everyone around us. Now, it might sound simple. I have to be honest. It's easy to say we should have Divya Bhav, we should see greatness in others, and it may sound easy. But the reality is, seeing Divya Bhav, especially in those that we don't know, is really hard. Even harder than that is seeing Divya Bhav in people with whom we don't share the same culture, or we may not share the same ideas. And yet, we see how effortless it is for Param Pujya Mahant Swami Maharaj. Mahant Swami Maharaj considers each and every single person his own, no matter their background and beliefs. We see it time and time again, that no matter who the person in front of him is, Baba treats them like his own, something that each and every one of us can take a note of. This being said, let us now spend the next few moments witnessing a skit depicting one such example from Mahant Swami Maharaj's life. વસુદૈવ કુટુંબકમ. હા, મને પણ કંઈક આવો જ અનુભવ થયો હતો. ઓગસ્ટ 2019 દારેસલામ આફ્રિકામાં ગુરુહરિ મહંત સ્વામી મહારાજની હાજરીમાં યોજાયેલ એક સત્સંગ શિબિર દરમિયાન. વાત છે એક સામાન્ય નારિયેળ વેચનાર યુવક સ્ટીવનની. Come on guys, let's go give these coconuts to the kakas over there. Yeah, let's go. Jai Swaminarayan, Harish Kaka. Did you get any coconuts? Coconuts? Where did you get these coconuts from, Jai Beta? બહુ સરસ દેખાય છે ને, એકદમ ફ્રેશ. Yeah, Harish Kaka. તમને ખબર નથી? These are all prasadi coconuts. શું પ્રસાદી? હા ભાઈ હા, આ તો બધા બહુ પ્રસાદીના નારિયેળ છે.
મેક શ્યોર તમે બાય કરો, નહીં તો રહી જશો. હા અંકલ, જુઓ ત્યાં પેલો સ્ટીવન નથી? બાપા છેલ્લા કેટલાય બધા દિવસથી રોજ એની પાસે જઈને કોકોનટ લે છે. આજે તો બધા કોકોનટ્સ બાપાએ પોતાના હાથે પ્રસાદીના પણ કર્યા. શું વાત કરે છે બેટા, મને તો એનો ખ્યાલ જ ન હતો. એવું તો શું છે આ સ્ટીવનભાઈના નારિયેળમાં તે બાપાએ એને આટલો બધો લાભ આપ્યો? એ જ તો કોઈને સમજાતું નથી. હરેશભાઈ, સ્ટીવન ચોક્કસ પૂર્વનો કોઈ પુણ્યશાળી આત્મા હશે, નહીં તો આવો લાભ ક્યાંથી મળે? જ્યારથી સ્વામી બાપા અહીંયા આવ્યા છે ત્યારથી દરરોજ તેઓ સ્ટીવન પાસેથી ઓછામાં ઓછું અડધું નારિયેળ તો અંગીકાર કરે જ છે. અને અંકલ, તમને ખબર છે, coconut water does not even suit well with Swami Bapa. But just to make Stephen happy, he drinks from it every day. હા પરમ બેટા, સાવ સાચી વાત છે. અને પછી જ્યારે સંતોએ સ્વામી બાપાને પૂછ્યું કે તમે નારિયેળનું પાણી કેમ પીતા રહ્યા, ત્યારે સ્વામી બાપાએ કહ્યું કે હરિભક્તોને લાભ આપવા. કેવું કહેવાય નહીં? બાપા doesn't even know him, yet he thinks of him as his own. એમને વળી સ્ટીવન પાસેથી શું સ્વાર્થ હોય? અને હા અંકલ, તમને ખબર છે, Swami Bapa saw his old rusted bicycle and asked Karyakars to buy him a brand new bicycle as well. Bapa has such a huge heart, a heart wherein the whole world can reside. He truly loves us all equally. આ તો ખરેખર ચમત્કાર જ છે, ચમત્કાર. કેમ ચમત્કાર? અરે પરેશભાઈ, જસ્ટ થિંક અબાઉટ ઇટ. બાપા તો અહીંયા શિબિર માટે જ આવ્યા છે, બરાબર? આખો દિવસ સંતો, હરિભક્તો એમની આગળ પાછળ હોય અને બધા બાપાનો લાભ લેવા તલપાપડ થતા હોય. આ બધાની વચ્ચે બાપાએ સ્ટીવનને શોધી કાઢ્યો અને ખાલી એટલું જ નહીં, એની સાથે ઊભા રહી વાતો પણ કરી, એની રોજીરોટીની ચિંતા કરી, એને લાભ આપ્યો. જાણે પોતાના કોઈ અંગત સ્વજનને ન મળતા હોય એવા ભાવથી એની સાથે સમય કાઢ્યો. સાવ સાચી વાત છે હરેશભાઈ. આપનું જ જુઓ ને, આટલા બધા દિવસથી અહીંયા આવીએ છીએ, સેવા, શિબિર બધું કરીએ છીએ, પણ ક્યારેય સ્ટીવન નજરમાં પણ આવ્યો આપણને? આપને તો અહીંયા ખાલી લાભ લેવા જ આવ્યા છીએ, પણ આપણા ગુરુ કેવા, બધાની નજર એમની સામે હોય છે અને એ બધાની વચ્ચે એમની નજરમાં એક સાવ સામાન્ય સ્ટ્રીટ વેન્ડર સ્ટીવન આવી ગયો. હજારો લોકોની સંખ્યામાં સ્વામી બાપા બધાને જુએ છે. એમની નજરમાં તો ગરીબ તવંગર, દેશ વિદેશથી નાના મોટા બધા સરખા જ છે. એમના પ્રેમ અને કરુણાને નથી કોઈ ભાષાભૂષાનો ભેદભાવ કે નથી કોઈ ધર્મ જાતિનું બંધન. વસુધૈવ કુટુંબકમ. એમની માટે તો આ આખું જગત એક ભગવાનનું કુટુંબ છે. બાળકો, આપણે પણ આપણા ગુરુના જીવનમાંથી કંઈક ને કંઈક શીખવાનું તો રહે જ છે, બરાબર ને? Yeah, Paresh uncle, sometimes when we play ball at Mandir, we tend to just pick our friends and forget to include the new balaks that come. But that's not what Swami would want. સાચી વાત છે પરમ બેટા. સ્વામી બાપા આપણને બધાને સરખા જ જુએ છે અને જો આપણે પણ સ્વામી બાપા જેવું બનવું હોય તો વી મસ્ટ લર્ન ફ્રોમ હિઝ લાઈફ. હરેશભાઈ, તમારી વાત બોલવામાં સહેલી છે, પરંતુ તે ખરેખર કરવું મુશ્કેલ છે. ઇટ ઇઝ મચ ઇઝીયર ટુ સી ડિફરન્સીસ ઇન એવરીવન દેન સિમિલારિટીઝ. આપણે સંભાવ રાખવાનું કેવી રીતે શીખી શકીએ? જુઓ ભાઈઓ, સ્વામી બાપા માટે આખું વિશ્વ એક કુટુંબ કેમ છે? કારણ કે તેઓ પોતે આપણા બધામાં એક જ ભગવાન જુએ છે. જો દરેકમાં રહેલા ભગવાન એક હોય તો ભેદભાવ રહે જ ક્યાંથી? વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવના સ્વામીશ્રીના જીવનમાં પડે પડ આપણને જોવા મળે. સાવ સાચી વાત છે પરેશભાઈ. સ્વામીશ્રીએ આપણને સૌને પોતાના જીવન અને વર્તન દ્વારા આ વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવના દ્રઢાવી. કેમ બાળકો, what is Swami Bapa trying to teach us? Bapa is teaching us that if we see Bhagwan in everyone, then can we truly treat everyone as the same.
While we are all unique in our own ways, the one thing that unites us all is that we are all Atma. We have to see everyone as the Atma. Swami Bapa saw Stephen Bhai only as Divya. He didn't see him as a coconut vendor. He saw him the same way that he sees all of us. અને બાળકો એ જ આપણને શીખવે છે કે આપણે બધા એક જ ભગવાનના બાળકો છીએ. નાના મોટા, ગરીબ ધનવાન, દેશી વિદેશી, પારકા પોતાના. We are all one big family of the Supreme God. Vasudhaiva Kutumbakam. Friends, now that Swami Shri has lovingly arrived in our assembly, let us all join him in the divine Aarti ritual.
શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ભગતજી મહારાજની જય. શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય. યોગીજી મહારાજની જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય. મહંત સ્વામી મહારાજની જય. અક્ષરધામ મહોત્સવની જય. Jai Swaminarayan. My name is Wilson. I used to live in Flushing, Queens, New York, where I was a contractor. I first met Pramukh Swami Maharaj in 2004. It was after I had finished building the first edition in New York Mandir. It was a brief meeting. He asked a few questions about the building itself. I didn't know too much about Pramukh Swami Maharaj. All I heard was stories about him. But the more I heard, the more I wanted to meet him. Finally, I did meet him. And all the stories were not exaggerated. They were, in fact, beyond my expectations. I was fortunate enough to speak with Bapa a few times. In one instance, he surprised me by saying, "Everybody here needs to thank you today." I was dumbfounded. I asked Bapa, why? I only did what was asked of me. Bapa stopped me and said, "Remember our conversation in 2004? I had asked you a few questions about the building we were in. The answers you gave me started this project. So thank you. Because of your answers, we are here today." Papa meets and speaks with all these people, but he remembered our conversation. He remembered that, and he's thanking me for it. I was left speechless. I spent the week at Mandir during Papa's visit in 2007. It was on his last day. He was to leave Flushing Mandir to head over to Edison Mandir. I was walking around and I see a group of Yuwoks congregating. I approached them and asked them what they were doing. They explained to me that because Bapa is leaving, everybody tends to get sad, and Bapa gets sad as well. And what they're doing is they're getting dressed up and they're going to dance and make it lively to make Bapa happy. So I told them I want to make Bapa happy as well. Could I join? And they said, sure. So I put on my costume. It didn't fit, but it didn't matter. I stood in the back and we started dancing. Bapa came out and I could see the smile on Bapa's face as he sees everybody dancing and clowning around. And then Bapa sees me, and Bapa motions me to come over. As I approached, his hand came up waiting for mine. And when I reached him, our hands embraced and we danced. Now, nobody would believe me if there weren't any witnesses. I'm beaming right now because every time I think back to that instance, it just brings so much joy to me. Papa's love has brought us all together. 19 years. I have 19 years of history, 19 years of seeing all the sacrifices made through the many, many, many nights where Kishores would come perform their seva after school, where the uncles perform their seva all day. And I can see that they perform the seva with pure love because they know this love
is reciprocated. And that's how much love Satpurush gives us. Bapa didn't dance with me because my name is Wilson. Bapa didn't dance with me because I'm Chinese. Bapa danced with me, whatever. He danced with me because he loved me. I wish I could offer more. The only thing I could offer is my seva. And by performing this seva, I can be constantly with him. And now, when I attend Sabha, I think back, and if it's in Gujarati, I don't understand. And I think back to that week, and it's still the best week of my life. Now I stand before you, Mahant Swami Maharaj, as I did Pramukh Swami Maharaj all those years back. I am very thankful, and I pray that I can share even a fraction of the love that Pramukh Swami and you have given us, and do my part in bring Vasudhaiva Vasudhaiva Vasudhaiva. Oh my God. There you go. Kutumbakam. Jai Swaminarayan. હું ડૉક્ટર હર્ષદ જોશી છું. વ્યવસાયે હું ઓર્થોપેડિક સર્જન છું. આમ તો હું કોઈ ચમત્કારમાં માનતો નથી, અને આપણા સૌ બેઠેલા વ્યક્તિઓ પણ માનતા નહીં હોય. પણ મારી સાથે મારા જિંદગીમાં જોડાઈ ગયેલો એક પ્રસંગ કે જે ચમત્કાર કરતાં પણ વિશેષ છે, આપને એ બાબત હું જણાવીશ. વાત તો એક મારા દર્દીની છે કે જે ભરૂચ પાસેના ઠીકરિયા ગામના છે, છગન કે ઓળખે. એ જ્યારે હોસ્પિટલમાં આવ્યા અને એ વખતે એને વ્હીલચેરમાં બેસાડી ઇમરજન્સી રૂમમાં લાવ્યા, એ વખતે જે પ્રસંગ બન્યો એ આપને જણાવીશ. आओ आओ छगन, स्वामीनारायण. धीरे 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 आओ. स्वामीनारायण स्वामीनारायण. અહીંયા બેસો. સ્વામીનારાયણ. અરે ડૉક્ટર સાહેબ, આ છગનભાઈને જુઓ ને શું થયું છે. એમનાથી જરાય ચલાતું નથી. હા, બેસો બેસો પ્લીઝ. એક મિનિટ. હા, લેટ મી સી. દુખાવો થાય છે તમને? હા ડૉક્ટર સાહેબ, પગ નીચે નથી મુકાતો. અચ્છા, કેટલા સમયથી છે દુખાવો? દુખાવો તો આમ ઘણા સમયથી છે ડૉક્ટર સાહેબ. અરે ભાઈ, ઘણા સમયથી દુખાવો છે તો પહેલા કેમ ના આવ્યા?
આ દેહના દુખાવા તો આવ્યા કરે. જેવી મહારાજની ઈચ્છા. હે ડોક્ટર સાહેબ? બાપાને યાદ કરીને સહન કર્યા કરવાનું. પણ છે ને ડોક્ટર સાહેબ, આમ દુખાવો હવે વધી ગયો છે, એટલે આ લોકો ના છૂટકે મને અહીંયા હોસ્પિટલમાં લઈ આવ્યા ઉચકીને. ઓહો, અરે આ તો ગેંગ્રીન થયું છે. ઢીચણ નીચેથી બંને પગ સડી ગયા છે. આ તો બંને પગ કાપવા પડશે ભાઈ. શું વાત કરું છું ડોક્ટર સાહેબ? બંને પગ કાપવા પડશે? હા. અરે ડોક્ટર સાહેબ, એમાં વિચારવાનું શું હોય? કાપી કાઢો, જેવી મહારાજની ઈચ્છા. અરે શું કાપી કાઢો? એમ કઈ પગ ન કપાય. હા, શું બોલો છો તમે? જો ભાઈ, અમુક રિપોર્ટ્સ કઢાવવા પડે, ઓપરેશન કરીને પગ કપાય. તેની ઘણી બધી પ્રોસિજર્સ હોય, એ ફોલો કરવી પડે, અને એ બધાનો ખાસો ખર્ચ થાય. તમારી પાસે છે ને પૈસાની સગવડ? પૈસાની સગવડનું તો એવું છે ને ડોક્ટર સાહેબ. અરે એમની પાસે તો કશું નહીં મળે. સાવ નરસિંહ મહેતા છે, નરસિંહ મહેતા. ઓ અચ્છા, એમ વાત છે. ઓકે, લેટ મી ટ્રાય. હા, મારે હોસ્પિટલ મેનેજમેન્ટમાં અને સંતોને વાત કરવી પડશે. લેટ્સ સી ખર્ચનું કેમ થાય છે. તમે અત્યારે તો હોસ્પિટલમાં દાખલ થઈ જાઓ. હા, ભલે ડોક્ટર સાહેબ. આ રીતે એ જ્યારે આવ્યા અને કોઈ એ પૈસા ખર્ચી શકે એવી કન્ડિશન નહોતી, પણ એની સ્થિતિ અને આર્થિક પરિસ્થિતિ જોતા થયું કે આમને કંઈક મદદ કરવી પડશે. અટલાદરા મંદિરના અમારા કોઠારી પૂજ્ય રાજેશ સ્વામી પાસે હું ગયો. સ્વામીને વાત કરી કે આ રીતે એક ગરીબ હરિભક્ત આવ્યા છે અને એને બંને પગમાં ગેંગ્રીન થયું છે. તો સ્વામી કે કોણ છે? મેં કીધું છગલા કે આપણે બાપાને પૂછવું પડે. કીધું આમાં શું, આપ કહેશો એટલે કરી દઈશું. તો કે ના. અને એ જ વખતે સ્વામી બાપા જન્માષ્ટમી પ્રસંગે ત્યાં અટલાદરા આવેલા, એટલે અમે બંને જણા બાપાના રૂમમાં ગયા. સ્વામીને વાત કરી કે બાપા આ રીતે છગનભાઈને બંને પગે ગેંગ્રીન થયું છે અને ગોઠણના ઉપરના ભાગમાંથી કાપવા પડશે. સ્વામી ચિંતાથી સાથે મને પૂછ્યું, મને કે આ કેમ કરતા થયું હોય? મેં કીધું બાપા, આવા દર્દીઓ બીડી પીતા હોય, સિગરેટ પીતા હોય, દારૂ પીતા હોય, એટલે આવું થાય. એટલે સ્વામી તરત જ અકળામણ સાથે પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી. મને કે તું એને ઓળખે છે? મેં કીધું ના સ્વામી. તો કે મોટો હરિભક્ત છે, આવું ક્યારેય ન કરે. એટલે મેં ફરીથી પાછું બોલ્યો કે બાપાના દીદાર જોતા તો લાગતું નથી કે આ મોટો હરિભક્ત હોય. તો સ્વામી કે તું એના કપડાં સામું જોવે છે, એની પાસે બેસજે, એની વાતો સાંભળજે, ખબર પડે કે કેવો હરિભક્ત છે, અને જઈને માફી માગજે અને પગે લાગજે. મેં કીધું હા બાપા. પછી સ્વામી કે એની જમવાની શું વ્યવસ્થા કરી છે? મેં કીધું બાપા, મંદિરથી ટિફિન આવશે અને જમાડી દઈશું. તો કે જો અત્યારે અમે અહીંયા છીએ, કોઈ ટિફિન લાવે ન લાવે, લાવવામાં મોડું થાય તો એ એમને ભૂખ્યો રહે. તારું ઘર બાજુમાં જ છે, કે ત્યાંથી બધી વ્યવસ્થા કર. સવારે ચા પાણી નાસ્તો, બપોરે જમવાનું, સાંજે ચા પીવાની ટેવ છે તો ચા પીવડાવજે, ને રાતે જમવાનું. આ તારે બધું જ તારે નથી કરવાનું. મેં તો આપા કરીશ. કેમ નહીં, બાજુમાં બેસવાનું અને મોઢામાં કોળિયા આપવાના. ત્યારે મને થયું કે આ ખરેખર કોઈ મોટો હરિભક્ત છે. હું તો હોસ્પિટલે ગયો, એને પગે લાગવા ગયો તો એ તરત તમારે ન ઓડાય, તમારે ન ઓડાય, તમે બ્રાહ્મણ કહેવાય, અમે હરિજન કહેવાય. મેં કીધું તમે બેસો. એની બાજુમાં બેસવા ગયો તો એ ખસતા જાય. મેં કીધું તમે બેસો, મારે તમારી વાતો સાંભળવાની છે ને મને માફ કરજો, તમારા વિશે મેં ખોટો અભિપ્રાય બાંધેલો. પછી તો રોજ હું મારા ઘરેથી બાજુમાં જતું, થાળી લઈ અને આવું, અને પેલો કોળિયો એને મોઢામાં આપું, બાપાની આજ્ઞા હતી એટલે. પછી જાતે જમી લેતા. એના કપડાં એકદમ જર્જરિત. એટલે જો વોશિંગ મશીનમાં તો કે આપીએ ત્યારે તો એવું કંઈ સગવડતા નહોતી, તો બ્રશને ધોકાથી ધોવાનું હતું તો ફાટી જાય. એટલે મારા પત્ની એ કપડાં ધોઈ સુકાવી ગળી વાળીને મને આપે, એટલે એ પણ હું લઈને એને આપું. એટલે આવો આખો એ માહોલ થયેલો. અને જ્યારે પણ એની પાસે જાઓ એટલે એ વાતો એવી બળની કરે કે મહારાજ કોણ છે, પ્રમુખ સ્વામી કોણ છે, આપણે શું પ્રાપ્તિ થઈ છે, કેવો મહિમા સમજવાનો, આપણે કંઈ ભરમાવાનું નહીં, આ જ સાક્ષાત સત્પુરુષ છે. આવી અનેક વાતો કરે. અને એના ઉપરથી મને પણ લાગ્યું કે ના, જે આપણે જે પ્રાપ્તિ થઈ છે એ ઘણી મોટી છે.
એના સગાવાલા ખબર કાઢવા આવે એટલે એ એને કહે કે જો તારા ભગવાને તને કેવું કર્યું, કે કેવું દુઃખ આપ્યું, અને તારા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કે કંઈક મદદ કરી કે આ બે પગ કાપા આપણે મટાડ્યું નહીં, તો કંઈક ના 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 મને સુખ્યો કરી દીધો, સુખ્યો કરી દીધો. તો કે શું સુખ્યો કર્યો? આ પગ તો કાપી નાખ્યા. તો કે જુઓ આમે મારું વજન નહોતું, હવે પગ કાપી નાખ્યા એટલે સાવ વજન ગયું. એટલે હવે તો એ હરિભક્ત મને બાળી નાખશે ને તો 2 લાકડા ઓછા બળશે અને એમને જઈને એકલો પાછો આવી જશે. એટલે આવો એનો મહિમા હતો. એટલે મેં એને પૂછ્યું કે તમે એવો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શું ચમત્કાર જોઈ ગયા કે જેથી કરીને તમે આટલો બધો મહિમા કહો છો? તો કે તાજો ચમત્કાર કહું. મેં કીધું કોને? તો કે તમે બ્રાહ્મણ, હું હરિજન, તમે ભણેલા, હું અભણ, તમે પૈસે તકે સુખી, હું ગરીબ, તો પણ રોજ તમે આવીને મને પગે લાગો છો. મારું જમવાનું તમારા ઘરેથી આવે છે અને તમે બેસીને મારી બાજુમાં બેસીને મોઢામાં કોળિયા આપો છો. કે આ અભડછેટના જમાનામાં અમને તો બહાર બેસાડતા, એને બદલે તમે બાજુમાં બેસીને મને જમાડો છો. કે આથી મોટો ચમત્કાર તમારે કયો જોઈ છે? ત્યારે મને પણ થયું કે ખરેખર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે જે આ નાત જાતના ભેદ બધું કાઢી અને મને પણ એવી પ્રતીતિ કરાવી. જ્યારે થોડો ઘણો હું ડૉક્ટર હોઉં એટલે હું પણ ટાઈટ રહેતો હોઉં તો એમાં પણ મને આવી એક મળી સમજણ કે હકીકતમાં બધા જ એક કુટુંબના છે. અત્યારે પ્રભુજી મહંત સ્વામી મહારાજ પણ આ જ કરે છે અને વિશ્વની સાથે એ વિચરી દરેક દેશમાં, દરેક જાતિમાં, દરેક જ્ઞાતમાં આ પોતે આ રીતે પોતાનો લાભ આપે છે. અને આપણે જે શબ્દો કહીએ છીએ ને કે વસુધૈવ કુટુંબકમ, એ ભાવના આપણે સીધેથી જોવા મળે. જય સ્વામિનારાયણ. My name is Nick Valero. I am Italian and Spanish, born in America, and I am your satsangi. This is my story of Vasudhaiva Kutumbakam. My story starts during COVID lockdown. We all found ourselves at home with not much to do, and I found myself looking for God. I learned about Hinduism, and I was strongly drawn to it. It felt true. I started reading a lot of books to learn more about Hinduism, its practices and avatars. The first time I saw the Murti of Akshar Purushottam Maharaj and the Guru Parampara was about a year later at my boss's office at my previous job. I have never seen this Murti before, but there was something so unique and special about this Murti. As I worked there, I began to notice that my boss had great faith and love for God as well. He was also the first person I ever met that had a guru. I developed more interest in this faith, and he recommended that I go to the local BAPS Mandir in Long Island. At Mandir, I was openly met by a Hari Bhakta who took the time to go into detail about Bhagwan Swaminarayan, BAPS, and the Satpurush. I learned about you, Bapa, and your true divine form that is Akshar Brahm. I learned about Prapti. I learned about Prapti and how Bhagwan is present on earth right now through you. Before I left Mandir, this Hari Bhakta set up a meeting for me to meet with the Mandir Santo. Puja Shant Yogi Swami and Puja Aniket Muni Swami met with me. They selflessly took the time to explain the Akshar Purushottam philosophy and what satsang is. I really felt I had found something special. Soon after, I would come here to Robbinsville, where I would take Vartman Diksha at the end of my visit. Aniket Muni Swami has continuously taken out so much time to mentor me and help me progress in satsang. Because of him, because of Shant Yogi Swami, and because of my fellow devotees, I've been introduced to and welcomed by so many incredible devotees in Santo. I've even been introduced to Senior and Sadguru Santo, whose presence and words exemplify
their virtues, and divinity. It's been just over a year of me being in satsang now. I stand here today no longer looking for God, but I've now attained Him through you, Bapa. Every single devotee and santo that I've met has met me with a smile, an open heart, and an open mind. Not one person has ever made me feel judged or unwanted. Every single person has treated me like family, and even further, as the Atma. Regardless of my differences in physical appearance, my difference in culture, and regardless of my flaws. I've experienced this truthfully because of you, Bapa. No words can express how grateful I am to have been graced and welcomed into satsang like I have been. I will always remind myself of how fortunate I am, Bapa. This has been a true embodiment of Vasudhaiva Kutumbakam. Jai Swaminarayan, Bapa. Once on March 26, 2017, there was a Shishu Sabha, which is a Sabha held for 5 to 6 year olds. And in this Sabha, they asked Mahant Swami Maharaj what it was that kept him happy, healthy, and relaxed. Bapa responded saying, I like capital S, capital A, capital M, and capital P. He then added, I also like Nirdosh Buddhi, Surat Bhav, and Seva. We see that concepts like unity and harmony are integral and core to the life of Mahant Swami Maharaj, and thus, who better to hear about these topics than from Mahant Swami Maharaj himself? This being said, let us all humbly request Mahant Swami Maharaj to now share Ashirvachan on these topics. Sri Swaminarayan Bhagavan ni jai, Akshar Purushottam Maharaj ni jai, Gunatitan Swami Maharaj ni jai, Bhagatji Maharaj ni jai, Shastriji Maharaj ni jai, Yogiji Maharaj ni jai, Pramukh Swami Maharaj ni jai, अक्षरधाम वाचानी जय। અત્યારે બધી વાતો થઈ એના અનુસંધાનમાં આ વાત કરી. આપણા શાસ્ત્રો કહે છે કે Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. We are all children of God. સાવ સાચી વાત છે, પણ આપણા મનના તુક્કા અહીં તહીં લઈ જાય અને આપણે દુઃખી થઈએ. પણ આવી ભાવના હોય તો સુખ સુખ. The world is one family. We are all children of God. ભગવાન અને સંતના મનમાં કોઈ ભેદભાવ નથી. ભગવાન અને સંતમાં કોઈ ભેદભાવ નથી. બધું આપણા મનમાં હોય એટલે આપણા મનમાં ભેદભાવ હોય એટલે ભગવાનમાં પરઠે. પણ ખરેખર કેમ કે સિદ્ધ થયેલી વાત છે. એમને બધા જો હમણાં બધા અનુભવ કયા એ સિદ્ધ થયેલી વાત છે. ભગવાન મનમાં કોઈ ભેદભાવ નથી, કારણ કે તેઓ બધાના હૃદયમાં ભગવાનના દર્શન કરે છે. બધા જેટલા બધા હોય આપણે બધા
એમના હૃદયમાં ભગવાનના દર્શન કરે છે. તેઓ બધાના હૃદયમાં ભગવાન દર્શન કરે. કોઈ ઈચ નીચ, કોઈ ઈચ ઊંચ નીચ નથી એમના મનમાં. એકવાર ભગતજી મહારાજ નડિયાદના રસ્તે જતા હતા અને કોઈ બાઈ આવી, ગરીબ બાઈ આવી, બધા તુચકારવા લાગ્યા અને હટ 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 એવું બધું કહેવા લાગ્યા. ત્યારે ભગતજી બોલ્યા કે એના હૃદયમાં ભગવાન નથી, શું કામ તમે આવું બોલો છો? અને ઠપકો આપ્યો. એટલે ભગવાન સંતના હૃદયમાં કોઈ ભેદભાવ નથી. જો હોય તો ગરીબ ભાઈ હતી પણ ભગતજી શોધી કાઢ્યું કે એના હૃદયમાં ભગવાન નથી, શું કામ આવું કરું છું? તો એટલે ભગવાન સંતના હૃદયમાં કોઈ ભેદભાવ નથી. એ આપણો પરછાયો છે એમાં દેખાય અને આપણે બધું જાત જાતનું બધું કલ્પી લઈએ. આપણા સ્વભાવ અને કર્મ સારા હોય, આપણા સ્વભાવ અને કર્મ સારા હોય, આપણે ભગવાનની આજ્ઞામાં રહેતા હોઈએ, આપણા કર્મ સારા હોય, ભગવાનની આજ્ઞામાં રહેતા હોઈએ, તો ભલે આપણો જન્મ ગમે તે કુળમાં થયો હોય, ગમે ઊંચ નીચ ગમે કુળમાં થયો હોય, પણ આપણે ભગવાન અને સંતની દ્રષ્ટિમાં ઊંચા જ છીએ. તમે ભગવાનના થયા તો ભગવાન સિવાય બીજું કંઈ હોય નહીં, તો તમે કોઈ ઊંચ નીચ કંઈ ભેદભાવ હોઈ શકે જ નહીં. આપણે ભગવાન અને સંતની દ્રષ્ટિમાં ઊંચા જ છીએ. ભગવાન સંત સામાન્ય લોકો સંસ્કાર હશે તો ભલે સામાન્ય હોય, સંસ્કારી હોય, સંસ્કાર હોય, ઝૂંપડામાં રહેતો હોય તો એ વંદનીય છે. એટલે સંસ્કારી હોવા જોઈએ, બીજી કોઈ વાત નથી. સંસ્કારી સારા સંસ્કાર હોય તો તમે ઊંચા જ છો. બધાને પોતાથી અધિક માનવું અને કોઈ પણ ભેદભાવ રાખ્યા વગર સેવા કરી. પ્રમુખ સાહેબ વર્ષો પહેલા કહી ગયું, એ અત્યારે આપણે કામમાં આવે છે કે ભલે સામાન્ય હોય, ઝૂંપડામાં રહેતો હોય તો એ વંદનીય છે. બધાને પોતાથી અધિક માનવું, બધાને પોતાથી અધિક માનવું. એમાં તો શ્રીજી મહારાજ સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું વાક્ય છે, બધાને પોતાથી અધિક માનવું. ખૂબ બહાર દઈને મહારાજ કહે છે કે તો ઊંચ નીચનો પ્રશ્ન જ ક્યાં હોય, મને પોતાથી અધિક માનવું અને કોઈ પણ ભેદભાવ રાખ્યા વગર સેવા કરી અને કોઈ પણ ભેદ રાખે. આજ આપણે બધા માણસોએ બધું ઊભું કર્યું છે, ભેદભાવ ઊંચ નીચ. પણ
ભગવાન સનની દ્રષ્ટિ એકદમ નિર્મળ હોય, પવિત્ર દ્રષ્ટિ હોય અને કોઈ માટે રાગ દ્વેષ ઓછી એવો કોઈ ભાવ હોતો જ નથી. એટલે આપણે પણ આવી રીતે રહેવું. પ્રમુખ સાહેબ મહારાજે જે વાત કરી એ આપણા જીવનમાં લાવીએ તો આપણે ધન્ય થઈએ. બીજા તો જે થવાનું હોય, પણ આપણે ખરેખર આપણે ઊંચ કોટીમાં આવી જઈએ સંસ્કારી કરીને. ઊંચ નીચની વાત નથી, પણ સંસ્કારથી આપણે ઊંચા થઈએ. સદાનંદ સાંઈ મહારાજને અક્ષરધામને વંદન. એ જ ગર્વાક્ષરધામને વંદન. સ્વામિનારાયણ વાસરખંડમ, સ્વામિનારાયણ વાસરખંડમ. કરતાને અભિવંદન, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને વંદન. પૂરણ કરતાને અભિવંદન, મહંત સ્વામી મહારાજને વંદન. ઓ ભારતીય સંસ્કૃતિનું નજરાણું, શાંતિ સુખનું છે સરનામું. હો ધર્મ સનાતનનું આલાણું, અમેરિકાના ભાગ્ય વખાણું. અક્ષરધામને વંદન, સ્વામિનારાયણ વાસરખંડમ. જય હો અક્ષરધામની, જય હો જય હો, જય હો અક્ષરધામની, જય હો જય હો. અક્ષરધામની જય હો જય હો, જય હો અક્ષરધામની જય હો જય હો.
ધન્ય ભાગ્ય એ પરમાણુ એમાં દેહ નિવાસ કરે તે પુરુષોત્તમ બેટા જાણું એ મળ્યા મુજને પ્રમુખ સ્વામી માં ધન્ય ધન્ય છે અટાણું આજે મળ્યા મહંતજી માં ધન્ય ધન્ય છે આટાણું ધન્ય ધન્ય છે આટાણું રે ધીરે ધન્ય ધન્ય છે આટાણું જય હો અક્ષરધામની જય હો જય હો જય હો અક્ષરધામની જય હો 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 અક્ષરધામની જય હો જય હો જય હો અક્ષરધામની જય હો જય હો જય હો અક્ષરધામ કી જય હો ગરવા અક્ષરધામને વંદન. વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવનાનું મૂર્તિમાન સ્વરૂપ અને એને દ્રઢ કરાવતા એવા અક્ષરધામને વંદના સાથે આપણે નૃત્યાંજલિ અર્પણ કરી. હવે આપણે પરમ પૂજ્ય સ્વામીશ્રીને વિનંતી કરીશું કે તેઓ પોતાના નિવાસસ્થાને પધારશે. આપણે સૌ સ્વામીશ્રીના દર્શનનો લાભ લઈશું. शाश्वत आत्मविराम हिंदू सनातन हृदय मंदिरम शाश्वत आत्मविराम.
you.